whose commitment has helped the project make an impact more than we ever imagined. The GRACE project has already touched the lives of over 227,000 individuals across the western and northwestern provinces of Sri Lanka. This transformative program focused on several key areas: conflict resolution, early warning, and conflict transformation, as well as the economic stabilizations of households in need. What sets the GRACE project apart is its holistic approach, which includes engaging faith leaders and encouraging community dialogues of foster unity and understanding. Today, as we come together, let us acknowledge and celebrate the hard work, commitment, and collective effort that have been put into this initiative. Thank you all for bringing here for your commitment, support. Together, we are making a meaningful difference. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். சிறப்பு விருந்தினர்கள், சக ஊழியர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவரையும் கிரேஸ் திட்டக்குழு மற்றும் சமூகத்தின் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். கிரேஸ் திட்டத்தின் நம்ப முடியாத தாக்கத்தை கொண்டாடு இன்று நாங்கள் ஒன்று கூடியுள்ளோம். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதி உதவியுடன் கூடிய இந்த திட்டம் நமது சமூகத்தின் உறுதிக்கும் வலிமைக்கும் ஒரு சான்றாக நிற்கிறது. மேலும் நாம் ஒற்றுமையாக செயற்பட்டால் எதிர்காலத்தில் இன்னும் சாதிக்க முடியும். கிரேஸ் திட்டம் இலங்கையில் மேற்கு வடமேற்கு மாகாணங்களில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோரின் வாழ்க்கை பங்களிப்பு செய்யுள்ளது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் எமக்கு ஆதரவளித்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். அத்துடன் எம்மோடு கைகோர்த்த அரசு அதிகாரிகள், சமூக பங்குதாரர்கள் அனைவரையும் நினைவு கொள்கின்றோம். நன்றி. සුබ උදෑසනක් සම්භාවනීය අමුත්තනී මිත්‍රවරුනි. ඉතින් ග්‍රේස් ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම හා ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඔබ සියලුම දෙනාව මේ සුවිශේෂී මොහොතට ගෞරවයෙන් හා ආදරයෙන් පිළිගන්නෙමු. යුරෝපියානු කොමිසමේ ආධාර මත ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රජාවගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව, අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීත්වය සවිමත් කිරීම පිළිබඳ කදිම සාක්ෂියක්. තව දුරටත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ අප සිතුවාටත් වඩා සාර්ථකත්වයන් වෙනුවෙන් දායක වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අනෙක් සියලුම පාර්ශවකරුවන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමු. ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය දැනට බස්නාහිර හා වයඹ පළාතේ ප්‍රදේශ 5ක පුද්ගලයන් 2,27,815 දෙනෙකුට ප්‍රතිලාභ සලසා ඇති බව ඉතාමත් සතුටින් යුතුව දැනුම් දෙන්නෙමු. මේ පරිවර්තනාත්මක ව්‍යාපෘතිය ගැටුම් නිරාකරණය, පූර්ව අවදානම් සූදානම, කුටුම්බ ආර්ථික සුරක්ෂිතතාවය සහතික කිරීම ආදී වශයෙන් අරමුණු කිහිපයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය අන් ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනාගත හැක්කේ
සියලු ගැටුම් කෙරෙහි එහි ඇති සංවාදශීලී ප්‍රවේශයයි. අප අද රැස්ව සිටින්නේ මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් සිදු කළ දායකත්වය, එහි සාර්ථකත්වය ඇගවීමට හා සැමරීමටයි. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ ලබා දුන් දායකත්වයට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වන අතර අප සමග ගත කරන මේ දවස සාර්ථක දවසක් වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු. ස්තුතියි. Thank you, Mrs. Deepika Fernando, for that opening note. So, grace meant a lot of things to a lot of people. She mentioned 227 and 815 and more, I'm sure, lives impacted with grace. And for some, it meant an electric fence protecting them from elephants. For some, it meant clean water. For some, it meant waste management. For some, it meant learning new skills. For some, it was about leadership. For some, it was about small businesses. For others, it was about active listening. So grace was many things for many people. And we will witness in this documentary that we are about to see what this meant for so many people. Grace කියන ව්‍යාපෘතිය ගොඩක් දෙනෙක්ට ගොඩක් දේවල් ගැන හැඟුණා. සමහර විට ඒක වතුර වුණා. සමහර තැන්වල කසල කළමනාකරණය වුණා. සමහර තැන්වල පොඩි ව්‍යාපාරයක් වුණා. සමහර තැන්වල අලුතෙන් ස්කිල්ස් ඉගෙන ගන්න ඒක උදව් කරා. ඒ වගේ ග්‍රේස් විවිධ අයට විවිධ විදියට උපකාර කරපු වැඩසටහනක්. ඒක ගැන අපි දැන් වාර්තා චිත්‍රපටියක් ඉස්සරහට බලනවා. கிரேஸ் எனும் இந்த திட்டம் பல பேருக்கு பல அர்த்தங்களை கொடுத்தது. சிலருக்கு யானைகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மின்சார அணைகளாக அது இருந்தது. சிலருக்கு நீராக இருந்தது, குடிக்கும் நீராக. சிலருக்கு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தது. சிலருக்கு சிறிய வியாபாரங்களை ஆரம்பிக்கும் ஒரு திட்டமாக இருந்தது. இன்னும் சிலருக்கு புதிய உத்திகளை புதிய தொழில்முறைகளை கற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு உத்தியாக திட்டமாக இருந்தது. ஆகவே கிரேஸ் பலருக்கு பலவிதமான விடயங்களாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் இப்போது பார்க்க இருக்கின்ற இந்த ஆவண திரைப்படத்தின் மூலமாக பார்ப்போம். When I first had a look at this documentary, I am a filmmaker myself, and sometimes you feel disconnected from what you are seeing. But to be very honest, I felt very connected and very blessed to see this documentary and the impact that it had made on the lives of people. So having said that, let's now have a look at this documentary. Thank you. විවිධ තැන්වල ගිනි ඇවිලෙනවා. අපි අතර තියෙන අසමගිය, අපි අතර තියෙන සම්බන්ධතා බිඳ වැටිලා හිටියේ කොහොම අඳුරු ස්වභාවයක් තිබුණේ, බලාපොරොත්තු නැහැ. රජයට මුකුත් කරගන්න බැරි වෙලාවක තමයි යුරෝපියන් යුනියන් එකෙන් මේ දැවැන්ත සහාය අපිට ලබා දෙන්නේ. ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය ලංකාවට එන්නේ වර්ල්ඩ් ආයතනයේ හරහා යුරෝපියානු කොමිසමේ ආධාරය ඇතුව පළාත් දෙකක් නියෝජනය කරමින් වස්නාහිර පළාතත් වයඹ පළාතත් ඒකාබද්ධ කරන சுவிசேஷி வியாபத்தியா. கிரேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய வாஸ்டான ப்ரொஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பீஸ் பில்டிங், கான்ஃப்ளிக்ட் ப்ரிவென்ஷன். එයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ගමේ ප්‍රශ්න අඳුන ගන්න.
මොනවද මේ තියෙන අර්බුද කියලා මම යන්නේ. ඔවුන් අතර තිබුණු ගැටුම්වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ආපදා එනවා. සමහරට ආපදා නැවත ගැටුම්වලට මුල් වෙනවා. අපි ගවර්න්මන්ට් එක්ක එකතු වෙලා ග්‍රේස් ප්‍රොජෙක්ට් විදියට අපි මේ එළ මාර්ග සුද්ධ කරන්න අපි පටන් ගත්තා. මෙච්චර විතර අධිකාරයක් තිබුණේ. මේ සේරගෙන්ම වහගෙන කන්දි ගහගෙන. මේ වතුර බැහැල යන්න දිහාවන්නේ ඔක්කොම මේක එකතු වෙනවා. ඉතින් ගෙවල් වලයි වතු වලයි අම්ම තනම වතුර. ආයෙ ඉන්න කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් ගොඩ කරලා ඒගොල්ලෝ කෙහෙල් පොල් පිටුලා තියෙන අය ඒව කරගත්තා. දුප්පත් එක්කෙනාට තමයි අසරණ දුප්පත් වෙනා තමයි. බාධක එන්න වැඩි වෙන්න ඊට පස්සේ කරපු දේ ඩයලොග් වැඩසටහන හරහා මේ ඔක්කොංගම ගයක් ගානේ ලිඛිතව වාචිකව ගෙන්න ගත්තා. මල්ටි ස්ටේක් හෝල්ඩර් ඩයලොග් කියනකොට දැන් අපි හරි හඳුන්වලා තිබුණා ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතියේ මෙතනින් ගැප් එකක් තියෙනවා. කමියුනිටි අතරත් ගැප් එකක් තියෙනවා. කමියුනිටි එකට ගවර්න්මන්ට් ඩියුටි බේරර්ස් අතරත් ගැප් එකක් තිබුණා. බාධක ભેද, ಜಾති ભેද, ආගම් ભેද කියන කිසිම දෙයක් මෙතෙන්ට ගාව ගන්නේ නැතුව සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් කියන සල්ලි තියෙන දුප්පත් මැදි පන්තිය කියන කිසිම කෙනෙක්ව ભેද කරලා වෙන් කරේ නැතුව එකමුතු කරලා මේ ඇලේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන්. මේ අපි ගත්ත ප්‍රධාන සුවිශේෂීම ප්‍රවේශයක් තමයි කනෙක්ටර් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. කනෙක්ටර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල තිබුණු ප්‍රධාන අරමුණ තමයි අපි රූට් කෝසස් වලට ආමන්ත්‍රණය කරන ව්‍යාපෘති බවට පත් වුණා. විවිධ ස්තරවල ඉන්න ජනතාවගේ ගැටලු විවිධාකාරයි, හරි විෂමාචාරී. ඉතින් මේ විසඳීම සඳහා තාමත් සාර්ථක මානව ගණදුණු මානව සම්බන්ධතා බිඳ වැටුණත් ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් විදිහට සමත මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතන අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ස්ථානය ලෑස්ති කරලා දෙන්න යුරෝපියන් යුනියන් කියන ඒ ආයතනය හරහා මෙම ස්ථානට එනකොටම ඒක තියෙන්නේ මේ නඩු කියනවා, මරනවා, කොටනවා කියන වෛරයෙන් ඉන්නේ, ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නේ. ඒතකොට මේ ස්ථානට පය තබනවත් එක්කම මනස විශේෂයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒක අපිට පිටුවහලක් වෙනවා අපේ ශිල්පීය ක්‍රමවේද අනුව එයාට යාරවල විසඳලා දීලා ඔවුන්ට සහනයක් ලබා දීලා යවන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. තර්ඩ් අවුට්කම් එකේ අපිට පුළුවන් හැකියාවක් ලැබුණා මිනිස්සුන්ගේ ඉන්කම් එක වැඩි කිරීම තුළ ඒ මිනිස්සුන්ගේ හාමනි එක ක්‍රියේට් කරන්න, කොම්ප්ලෙක්ස් අවම කරන්න, තුන්ගේ මාකට් එක්ස්පෑන්ෂන් එකට යන්න පුළුවන් තැනකට ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය හරහා ගේන්න ලැබුණා. මම කරන්න 23 මාසේ වගාව ටැංකි එකපාර 60ක් හම්බුණා කියන්නේ මට ලොකු අර මේ මහා මෙරක් හම්බුණා වගේ. ඒ තරම් මට ශක්තියක් වුණා. මට මාර් සපෝට් එකක් දෙනවා. දැන් මෙතනින් මෙතනට යම්, මෙතනින් මෙතනට යම්, මෙතනින් මෙතනට යම්. මේක තමයි අර තියෙන පඩි පෙළ. ඒ සර්කල් එක අපිට හදලා තියෙනවා. ග්‍රේස් ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා එස්පෝටි කියලා සමිති අපිට පිටවලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. ගමේ කාන්තාවෝ මේ වගේ එකමුතුකමකුත් තිබුණේ නැහැ අපිට. මේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා සම්බන්ධ වෙච්ච අය, ස්පෝටි එක කීටපු අය, ඔවුන්ට අපි දිරිමත් කළේ අසරණ වෙච්ච අයට. නොසලකා හැරීමට ලක් වෙච්ච අයව කොහොමද නගා සිටුවන්න මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය අපි යොදාගන්නේ කියන එක. මට ඕනේ තරුණ පිරිසත් එක්ක ගමනක් ගිහිල්ලා තරුණයෝ අර මත්ද්‍රව්‍ය වලට යන තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩු කරගන්න. කියන්නේ අපි මෙතින් අය අරගන්නවා මාත් මහනවා. විදන් මේ මගේ පඩි මේ මහාන එක මම ගෙදරට විදන් කරනවා. යාගේ යට ඉතුරු කරනවා ළමගේ පන්ති පිස්සිය වල ඉතුරු ගෙවන්න. නැත්තම් අපිට අමාරුයි කරගෙන යන්න. ඉතින් මේවා හොඳට එකතු වෙලා අපි ඇත්තටම අද එනකොට මේ විවිධ සහජීවන මට්ටමක ඉන්නවා. අන්‍යයන්ගේ සංස්කෘතියට, අන්‍යයන්ගේ ආගම් වල, අන්‍ය ජාතීන්ට ගරු කරන පුරවැසියෙක් අපිට නිර්මාණය වෙනවා. ගැටුම් ඇති නොවන පරිසරයක් හදාගන්න අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය ලොකු පිටුවහලක් වුණා කියලා අපි ඉස්සරහ යනවා.
amazing stories of love, care, transformation, hope, resilience, and a lot more. அழகான கதைகள், நம்பிக்கை தருகின்ற, மக்களை ஒன்றிணைத்த பல பேரின் வாழ்க்கைகளை மாற்றி அமைத்த අழகான කதைகள். ඉතාම ලස්සන කතා ටිකක්. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරපු, ඒගොල්ලෝට බලාපොරොත්තු දීපු, ඒගොල්ලෝව දිරි ගන්නපු ඉතාම ලස්සන කතා ටිකක් ඒකේ ඇතුලේ තිබ්බා. ඒකේ ඇතුලේ ගොඩාක් ඇත්ත තිබුණා කියලාත් මට හිතෙනවා. So with that beautiful documentary, we move to a very interesting session now. As I started in my opening note, a maze in grace. So here we have a maze which is a way for you to walk in and figure what Grace Project was about by yourselves. The maze has 10 stalls. The people who go in will spend 10 minutes on each stall trying to understand what it was, and they will be given a map. You will also given an order to visit the stalls, and you will have to figure it out yourselves. ඊළඟට තියෙනවා මේ ප්‍රහෙලිකාවේ මාර්ගයක් කියලා තමයි මම පරිවර්තනය කරන්න කැමති මේක. මේක ප්‍රහෙලිකාවක් තියෙන මාර්ගයක් ওই පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒකට ඔගොල්ලෝ ඇතුල් වෙලා ස්ටෝල්ස් 10ක් තියෙනවා. ඒවල විනාඩි 10ක් ඉන්නවා. ඒවා ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. ඒවයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒවට යන්න ඕන විදිය රූට් එක ඔගොල්ලෝට මැප් එකකින් හම්බ වෙනවා. ඒ මැප් එක පාවිච්චි කරලා මේක ගිහිල්ලා බලලා එන්න ඕන. இப்போது ஒரு புதிர் பாதை இங்கே இருக்கின்றது, அமைத்திருக்கின்றார்கள். இந்த புதிர் பாதையினூடாக சென்று 10 கிரேஸ் சம்பந்தமான நிலைகளை பார்த்து அவற்றிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். அதற்காக ஒரு மேப் உங்களை கையிலே வழங்கப்படும். அதை பாவித்து கொண்டு இதிலே சென்று நீங்கள் அவற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You will be divided into 8 groups, and firstly 80 people will have the opportunity to go into the maze, and the others will have a virtual tour on screen. முதலிலே 8 குழுக்களாக நீங்கள் பிரிக்கப்பட்டு 80 நபர்களுக்கு இதிலே உள்ளே செல்கின்ற வாய்ப்பு வழங்கப்படும். மற்றவர்களுக்கு இந்த திரையிலே அங்கே என்ன நடக்கின்றது என்பது காண்பிக்கப்படும். මේ ප්‍රහෙලිකාවේ මාර්ගයට මුලින්ම 80 දෙනෙක්ට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා ඇතුල් වෙන්න. කණ්ඩායම් 8ක් දැන් අපි බෙදනවා. ඊට පස්සේ 80 දෙනෙක්ට හම්බ වෙනවා මුලින්ම අවස්ථාව මේකට යන්න. ඊට පස්සේ අනිත් අයට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. එතකන් ඔබට පුළුවන් ඒ යන අය මොකද්ද මේක ඇතුලේ කරන්න කියන එක බලන්න මේ තිරේ. ඉතින් මේක බොහොම වෙහෙසකාරයක්. මේක බොහොම අමාරුවෙන් මේගොල්ලෝ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඊටාම ලස්සන ප්‍රහෙලිකාවක්, ප්‍රහෙලිකාවේ මාර්ගයක් වෙයි කියලා. So I hope yes, the others will also have the physical chance of entering this maze after the 80 come back from the first tour. So yes. Some of you have got the color bands, and there'll be some people here who will help you now divide into groups. ඔගොල්ලෝගේ අතේ සමහර අයට මේ විවිධ පාටවල bands දාලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මෙහි කීප දෙනෙක් උදව් කරයි අපි groups වලට බෙදෙන්න. உங்களோட கைகளிலே கலர் பேண்டுகள் இருக்கின்றது. அதை ஒத்து இங்கே சிலர் வந்து உங்களை சில குழுக்களாக பிரிப்பார்கள்.
පළවෙනි 80 දෙනා ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ඔගොල්ලොටත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා මේ ප්‍රහෙලිකාවේ මාර්ගයට ඇතුල් වෙලා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලාගෙන එන්න. முதல் 80 பேர் அங்கே சென்று வந்த பிறகு உங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது. நீங்களும் அதற்குள்ளே சென்று அங்கே என்ன இருக்கின்றது என்பதை பார்த்து அறியலாம். Yeah. So please give the team a few minutes to organize this. So I'd like to know, in the meantime, where you all are from. Can I randomly ask, ma'am, where are you from? Kohinder? In your sari, where are you from? Yes. Okay. தமிழ் பிரதேசங்களில் வந்தவர்கள் கைகளை தூக்கலாம். தமிழ் பேசுபவர்கள் எங்க இருந்து சார்? Okay. Tava? Oh. I think I'll have to have an ultra censored hearing aid to kind of hear you. I can't hear you at all. But anyway, I know you all are from various places from in the country, especially 5 locations in 2 provinces, which Grace took part in. So thank you for being here. It's an early morning, I'm sure, for most of you, including me. So please bear with us, and we will get this maze sorted. Blue, right? Those who have the blue band, can you come to this corner, please, onto my right. නිල් පාට බෑන්ඩ්ස් තියන අය මේ මගේ දකුණු අත පැත්තට කරුණාවෙන් පැමිණෙන්න. நீல கலர் பிளாண்ட் உள்ளவர்கள் இந்த சைடுக்கு வாங்க ப்ளீஸ். ரைட் சைடு. Orange. Orange color bands, please. Please come to the side. They will give you a person who will lead you. Orange පාට ඉන්න අය මේ මෙතනට පැමිණියොත් ඕගොල්ලොත් කණ්ඩායමක් හැටියට යන්න පුළුවන්. Orange color போட்டு இருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து இந்த பக்கம் வாங்கள். Not many. I don't think anyone. Orange, yes. Orange colors, please. Green colors. Innova green. Anyone with green colors? யாராவது green color வைத்திருக்கீர்களா? Okay, now because it's taking a lot of time, we'll go row by row. So 7 more, is that? 7 more with markers? Okay, yeah. The front rows, please, yeah.
Yeah, I suggest that you go physically and see the maze first. Take the chance. ඔගොල්ලෝ කකුල් දෙකෙන් මේ ප්‍රහෙලිකාව මාර්ගයේ යන්න කියලා මං ඉල්ලුම් කරනවා 80 දෙනා මුලින්ම. මොකද නිකන් මෙතන වාඩි වෙලා වර්චුවලි බලන්න නිකන් කම්මැලි වෙන්න එපා. சோம்பேறித்தனம் பார்க்காம நீங்க நடந்து போய் இந்த மேசை பாருங்கன்றது தான் என்னுடைய கருத்து. முதல் 80 பேர்ல எப்படியாவது உங்களை சேர்த்து கொள்ள பாருங்க. அதுக்குள்ள போனா තුලංජි පෝරன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. எப்படியோ தெரியல. ඒක ඇතුළට ගියොත් පොඩ්ඩක් නැති වෙන්න chance එකක් තියෙනවා කියලා මට කිව්වා. දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඉතින් ගිහිල්ලාම බලන්න ඕන. Firstly, you will walk into grace in a nutshell, which gives you a quick idea of what grace was. Then you will move into the maze. මුලින්ම මේ grace in a nutshell කියන මේ ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒක ගැන පොඩි අවබෝධයක් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඇතුල් වෙන්න කියලා තමයි ආරාධනා කරන්නේ. முதலிலே இந்த grace in a nutshell எனும் இடத்துக்கு சென்று அதை பற்றி புரிந்து கொண்டு பின்பு இந்த புதிர் பாதைக்குள் செல்லுமாறு அழைக்கின்றோம். Only those who are having the blue color one. Right. මේ පොතක් ගන්න කැමති කෙනෙක් පොතක් ගන්න පුළුවන්. Those who wish to have a book, please buy a book. Take a book. Okay. අන්න දැන් අපිට තිරේ පේනවා ප්‍රහෙලිකාවේ මාර්ගයට ඇතුල් වෙනවා. Now we see virtually how this maze looks. Yes, and so okay. मैं आप जातिक अध्यक्षतुमा, this is our national director, Dr. Danan Senadiraja. And so we have first come to the first stall that's about MSMEs and livelihoods. So
and they will explain. Please wait. We'll wait others to come. Yes. Yeah. Where's last and others? That's a very good question. Akash, when you find last? Yeah, I start. So you have arrived the first stall of the amazing grace. So this is all about MSMEs and livelihood. The journey, how they began and how far they have reached. So I'll cordially invite two representatives of the 58 MSMEs to welcome you and just take you along the journey. Livelihoods. Actually, that's our lot of MSMEs provide all the products here. Lot of range here, and they have some capabilities, some different kind of capabilities, and have some from the European Union and the GRACE projects, the World Vision, and we got so many impact of that, and our business also some the hide on in some areas, and yep, right, sir. Hide on in some areas, and now actually we got a good training on that, and from that training actually we got learn a lot of things and how the business is involved, and how actually that's how we improved that, and a lot of and also the government sector. In the government sector, they gave the good support for us, and some areas we got stuck with some to go to the next level, but they have supports, and including the GRACE project team, they all together and they support us very frankly. Actually, that's we were surprised that, and how extent we can go that, and from that training and with the support and with the funding and all, and actually if not that with GRACE projects, actually sometimes it's got about another 3-4 years to get to this level, and because you can have a look on that our product range and a lot of areas and covers them, and now only that's before the start the GRACE projects, now they are in some good level and they have good knowledge of that, and even of the families actually, that after the GRACE projects at that our lifestyle also got improved, and now we have involved a lot of banks and they have supported us, and how improve with the banks and supports, and also and the GRACE project that they keep eyeing on us, and they keep contacting us, and how areas to be improved, and work on that, and like that, and also the example of my projects is I'm doing a tourism sector. It's a tourism sector එක තියෙන්නේ මේ මොනවාද අපි ටිකක් different experience එකක් මම දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම room එකකටම private swimming pool එකක් එක්ක තියෙන hotel එකක්. ඉතින් ඒකටත් ගොඩාක් අපි හිතුවට වඩා ගොඩාක් මේ මෙතනින් ආපු support එකෙන් ගොඩාක් improve වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මම දිලානි අපේ තව MSME කෙනෙක් එයාට ආරාධනා කරනවා එයා ගැනත් explain කරන්න කියලා. අයිබෝවන් හැමෝටම මම ඩිලයින් සවන්ති මම ND oil mill යන නිෂ්පාදනයෙන් තමයි මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේක මම ඇත්තටම පොඩි මට්ටමෙන් හිටපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මගේ සේවකයෝ දෙන්නයි මට වැඩට හිටියේ. නමුත් සතුටුයි මට කියන්න දැන් මම World Vision ආයතනය, එතකොට අපේ රාජ්‍ය, එතකොට යුරෝප යුනියන් එක ඒගොල්ලන් නිසා තමයි අද මම මේ තත්ත්වයට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම හිටියේ මම මේ තත්ත්වයට එන්න හිටියේ අවුරුදු 10කින්. නමුත් සතුටුයි කියන්න මම දැන්
අවුරුදු 10ක වැඩ දැන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක, මේ තියෙන මම කරලා තියෙන විදිහ. මට මැෂින්ස් තිබුණේ නැහැ. කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මැෂින්ස් දෙකයි මා ගාව තිබුණේ. නමුත් දැන් මම ලස්සන ලොකු වැඩපොලක් කරනවා. ඒ වගේම මට සතුටුයි කියන්න ලබන මාසේ ඉඳන් මම පටන් ගන්න තියෙනවා. බෝතල් මගේ 2000යි මගේ කර හිටියේ. දැන් මම බෝතල් 5000 දක්වා යන්න මට උදව් වෙන්නේ රාජ්‍ය ආයතනය, අපේ වර්ල්ෂන් ආයතනය සහ යුරෝපීය සංගමය නැත්තම් මම මේ තත්ත්වේ නැහැ. ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ තියෙන අපේ විස්තර ටික. Right, thank you. So what he just explained to you, the journey of Grace, how she has been helped to come to see. Along with her, there were 58, and already the last and others visited her place, and this was simply some selection of the products of the MSMEs, and so as they said, this initiative was greatly helped by the government and the government network. So, any questions from your end? Yes. So the question I have, you have so much, like really, so many really beautiful things. So we can start buying from you now? Yes, they will be available during the lunchtime. So some stalls will be kept at the along with the lunch table. No, I just want to say thank you very much to show all us this for us today. I remember on 23 of January we visited your house with your husband and your 2 girls and your father-in-law, and you showed to us the production. And I was very impressed. I want to congratulate you. You're showing a fantastic example, and we are very happy to see how you're working. Susan, one testimony is now she can show you the stitches, 19 stitches, because prior to this project, she has been working manually. Coconut oil was prepared or made. So with this, now it is automated, and she's much relieved and employing 3 employees already. Okay, right, okay, thank you. So then, how may Salata, anything? Okay, right. So, Susan, I must say the role played by the enormous support, guidance from the beginning by the government, from the top to the grassroots. So they were so involved, selecting and going forward and monitoring and supervising. And the chambers are already set, and the further support has now entrusted for them to be continuing in the same journey. Right. So let's move to the second one. I will lead you. So. Okay. Yes. Okay, now we are in the stall by the scope. Yes, please come in. Yeah, I think Sinhala. Also, no, English, but Sinhala because both. Okay, welcome to the stall scope. We are
Scope is strengthening social cohesion and peace in Sri Lanka. This is funded by European Union and German Federal Foreign Office. This is just an overview of, sir, could you please? This is the overview of the project. So overall objective is to contribute to an inclusive, peaceful and prosperous society in Sri Lanka. So the specific objective is to advance social cohesion and peace in Sri Lanka. Under the SCOPE program, we have three outputs. The main first output is resilience and capacities of communities and institutions. And second one is strengthen pluralistic, inclusive and fact-based public discourse. And the third one is more on economic inclusion, which is on focused on inter-ethnic collaboration and equal access to resources. Under these three components, we have sub-key activities. So I don't want to explain one by one. It will take a long time for explain. But if you move into this second board, you see the scope highlights. So still we are up and running projects. We are conducting our activities up to the end of this year. So we are working with the different partners. Our main partner is the Government of Sri Lanka, Ministry of Justice. So through the Ministry of Justice, we have supported 177 participants on different dialogues. So through the participation of Sri Lanka Barometer, one of the key products of SCOPE program, Sri Lanka Barometer. So we have conducted 28 discussions and we have reached out to 1,220 participants. So likewise, through the public engagements and also supporting businesses, we have reached out to these numbers in all part of Sri Lanka. So as far as the overall achievement so far, we have reached out to more than 100,000 participants in different engagements. So not only the physical participation, but we reach out through the social media and some of the online sessions. We have reached out to close to 6 million participants in various dialogues. So if you see through all three components all together, we are working entire island, covering 25 districts in Sri Lanka with the support of European Union and the German Federal Foreign Office. So if you just move into the last one. So we more focused on here our component 3, the economic inclusion part. So in economic inclusion part, we are using several strategies. So one strategy is to common resources management, that we are selecting a site having conflicting communities, 2 or 3 communities. Based on the resource, we try to build up their social cohesion. So likewise, right now we are having 28 sites. We are currently engaging with the different communities to develop their common resources, and also focusing on green economic concept and sustainable consumption and production. So under the economic inclusions, actually, there are many activities. One is to develop inclusive business models. We have selected, I think, 125 MSMEs in 25 districts too, and we have already developed inclusive business models. Now we are focusing on implementing them, and more focused on DEI, diversity, equity, inclusion, and building the social cohesion among the communities of these businesses, and also focusing on the employees as well. Right, and we are also working with the Government Sustainable Development Council. In Sustainable Development Council, we have developed inclusive and sustainable accreditation system. We have handed over these policy documents to government. Also can implement these strategies in near future. So we are following up with them. So that's the overview of, component, overall, and the numbers and the economic inclusion part. If you have any questions, you can ask. Thank you. Any questions? පැහැදිලි කර ගැනීම මොනවද තියෙනවද? Right. Any comment? When your media actors trained, are these freelance or attached to organizations, media organizations?
not actually not the media organization. We are more focused on youth media activists, and they are mostly freelance media personalities, not focusing on basically big institutions. Thank you very much for this presentation. I have seen the traveling museum. I have seen the barometer, very, very interesting, where you use experience from South Africa. So my question is Scope also working on fostering dialogue, and how are you doing that? Yeah, fostering dialogues actually, we use these data like in a barometer, and we share this data with academia and policymakers, and also with journalists, and we call upon them to have their say and how they see these data and how see the difference. And because like barometer provide kind of an insight about the social cohesion and the situation, current situation of the country. But sometimes we can't see to the naked eye. But with the fact-based, these data, and people will be able to, different backgrounds, even with the youth, because in the universities we are working with the youth. So then they also have their, insights and their perspectives. So that's how, sir, we are going to build dialogue and make public discussions on that. King Ratnam. What's his name? King Ratnam is a... Is he related to Chandran Ratnam? He must be, yes. Okay. I think so. Yeah. ඉතුරුවට පස්සේ මේ දැන්තන් වල තියෙන ගෙවල් ඔක්කොම වටේ යට වෙනවා. ඉතින් මේ අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ඇල සුද්ධ කරලා මේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන මේ ඇලේ වතුර මුද දක්වා බලන්න උත්සාහ කරන්නේ. Actually, there was a kind of a fight here between the companies was ongoing. So now he is explaining the reason behind the conflict. Right? So he explains. This is one conversation among the government agent in the district. So the area is being flooded because the canal is being blocked, has been blocked for decades. So the dialogue approach bringing in multiple parties and having taken the dialogue and give a solution. The government was there, especially the huge estate owners, they had not blocked and some encroachment. These were the issues behind the conflict, and it was often violent. They had violent claims was expressed.
So that's the background of the conflict that they would interfere to the approach of dialogue. Yes. අපේ ප්‍රමාණයක් නිශ්චය කරේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි 5 දෙනෙකුට වැඩියෙන් එතකොට 12ක විතර ප්‍රමාණයක් අපි එක group එකකට ගන්නවා. Or around 12 initially. 5 to 12 were invited for that dialogue. So they invited them going to the each person. And because they did so all these root cause analysis were done. So with the person. So they visited first them. They get to know the reasons behind the conflict and sit with them, and then the root cause analysis were done on the roots of the conflict. And because only the outcome is seen, but the root causes were different. So that's how this was addressed. And in the 5 locations, different approaches were taken after that. And different solutions were proposed to not only here, the other areas as well. So it was very powerful. Even I can remember Mr. Suranda Heda, the GA of Puttalam, was mentioning that this was really powerful tool where we can use in other parts as well. So he was even inviting us to go, and because there had been conflicts, there had been even disasters, but very difficult to approach it. ඉතින් මේ ගැටලුකාරී අවස්ථාවේදී තමයි අපිට ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය ආපෙන්නේ. ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතියේ මැදිහත් වෙනවා අපිට උදව් කරන්නම් කියලා මේ වැඩේ කරගන්න. හැබැයි ඒක අපිට ලේසි වුණේ නැහැ. ලේසි නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා ඒක. අපිට මේ අල සංවර්ධන කටයුත්තත් එක්ක ප්‍රජාවේ විවිධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වුණා. කියනවනම් සාමාන්‍ය වලට පේනවා ඇති. අල ආශ්‍රිතව නිවාස තියෙනවා. එතකොට අපේ මේ පාරසොල වසම කියන්නේ විශාල පොල් වතු තියෙන ප්‍රදේශයක්. එතකොට ඒකේ පොල්ලතු හිමීම සිටිනවා. ඊට අමතරව යම් යම් මේ ගමේ තිබුණු අරන හැඟුණු ප්‍රශ්න නැවත නැවත මතුවෙන ගන්න මොකද හේතුව? මේ අල සංවර්ධනයට මූලික වූ ප්‍රජානායකයන් මේකේ වංචනික කටයුතු කරනවා වගේ ප්‍රචාරයක් යනවා. ඉතින් ඒකට අපි මැදිහත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා සංවාසන මාර්ගවල හැටියට. ඉතින් එතනට අපි එකතු වෙලා එයාලගේ උදා කණ්ඩායම් අපවගේ ඊට අමතරව අපි පුද්ගලික වශයෙන් මේ සම්බන්ධ ඉන්ෆෝමේටිව් ඉන්ටර්වියුස් කරනවා. එතකොට ඒ අතරේ අපි යාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මේ ගැටුම් අපිට ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොරව මේවා විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපිට හැකියාව ලැබෙනවා යාලත් එක්ක සුවන්තශීලීව ඇත්තටම හොඳින් කටයුතු කරලා රාජ්‍යාංශයක් මැදිහත් කරගනිමින් මේකෙන් විසඳුමකට එන්න. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මේක කොහොමද අවසන් වුනේ කියන්නේ. This is before and after. This is before. This is the conflict zone, and now the canal is now very clear. And so these are the dialogue facilitators from the Mundalama. They were trained by Dr. Vijay Srivardhana and the team, and based on the curriculum that you have with you. Finally, they come to the win-win. Exactly. Yes. So the photos are some of the issues. Kalpitiya and Vattala, some dialogues are now pasted there. අපිට හැකියාව ලැබුණා සුවඳශීලී යුතු ප්‍රජාවක් ගොඩනගා ගන්නට. Right. Okay, any questions? Right. We can discuss. Yeah. Yes, Susan. No question, but I mean, excellent work in the sense that, you know,
also as explained in the documentary, sometimes we have issues and we don't address the issue. You know, we have the conflict and that produces more conflict. Exactly, Right? exactly. So that this approach works, and it works. And I am convinced now. Because I was said, but it is more and more now convinced. Yeah. But prior to that, I was involved in research done by the National Research and Study at Maryland, New York, study done in 60s. After experience, I worked in a water for 6 years, even joining after World War. So that approach is a different approach, like through art, culture, all of it. I'm passionate about it. I'm a people person. I'm in the grassroots for the last almost 30 years. I have been yeah, that's true. Yeah. Mapping was the program, have the packages, have something to bring together, have the dialogue. Literally what was there in the course book, now it's in the practice. No, please, yeah. So prior, you make this picture of the village. Yes, yes. And these were the dialogue facilitators. They were trained by Dr. Williams and his team. And so they were really committed facilitators. And he's from the village. He was thoroughly involved in making this happen. So is this a true picture of the village? Not exactly, but this use of the picture behind how the canal was blocked and the flooding started and the drama here. When we were entering, they were having a quarrel here. Yeah, the play was there. Fantastic. So then they simply got the sari here and then explained to us the scenario before the project. And now this has helped 80% of the flood situation in the division. Very good. And, yes. Very And good. yes. Very fascinating. Okay, shall we move to the other thing? Is another book coming up? Yes, yes, yes. Then I will sneak in and see that. Okay, let's go there.
stall is all about the DRR interventions, disaster risk reduction, and that's also one of them, what he just saw, and how this DRR transformed the area, the lives of the communities. And the interventions were amazing. And that proved, and so he's the witness. And in one area, now 100%, the flood is now resolved. Flooding is in Putlam, in the Navagattegama, and even Mundalam also, one in other area. 80% of the flooding is now controlled. Jail also, yes. Yeah. And yes, right. අයිබෝන් නැකොටම මම නියෝජනය කරන්නේ නවගත්තක ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසේ මෙතන අත්තල ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතියේ මගින් අපදා කළමනාකරන ව්‍යාපෘති 14ක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඒකෙන් 5ක්ම නවගත්තක ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසේ ඉඳගෙන සමාජ මෙතන ඔක්කොම මේ දකින්නේ නවගත්තක ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසේට නිකලු ආර්ථික නාමයේ විනාශකලින් කිරීමෙන් සිද්ධ වෙන ආපදා ප්‍රශ්නේ ආර්ථික ප්‍රදේශයේ මම මේක නිරූපණය කරලා තියෙනවා. මෙතනම අවුරුද්දේ සාමාන්‍යයෙන් අනුභවයේදී සෑම කාලයකම මේ ප්‍රදේශයේ අපිට සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන නැහැ අංග සම්පූර්ණ විශේෂම වැසිලි පහසුකම් ඊට ශාලා පහසුකම් අපිට නැහැ ඒ නිසා මිනිස්සු කාලේ ඉඳන් ලොකු ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙමින් සමාජයේ විශේෂම කාන්තාවන් විවාහ දරුවන්ට අවශ්‍ය සාධාරණ පහසුකම් කිසිම දෙයක් නැති නිසා විශේෂම අත්පාරේ වස්තුකාරණයේ රාජ්‍ය ප්‍රතිශීලී was an exception to this. And prior to this, more than 300 families came on the plant in one area. And now, according to me, they spent nearly 5 million rupees in but now all the money is now saved because not a single house, according to him, we can now save this to the mitigation project for this exactly. funds. Yes, that's right. So then they were really bringing a lot of benefits, and these were the some of the other interventions under the DRR. And so now for the maintenance, the canal management committees will be established, and even the other canal, now prior to the project, what we saw over there, prior to the project, the canal was not specifically demarcated, and the authority was also not really, yes. Now the canal visibility authority is now, encouragement is not there, demarcation is done, now even the management committee is established. Okay, then let's, any questions from here? Yes, sir. Maybe if they could just say a few words. Yes. නවගත්තේකම ගැන ඔබ කතා කරා. නවගත්තේකම සාමාන්‍යයෙන් නවගත්තේක විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල අවුරුදු
according to him, in other areas of Sri Lanka, normally during the year, only few months of the year that they come under flood. But this is very, very specific, unique in Wattala, where these communities are under flooding or under water for more than 8 to 10 months of the year. You're inundated with the water. Yeah, they are under water even inside their home. 3 or 4 months, they are stagnated in the water. Yes. Inundated. Below the sea level. The village is below the sea level. 2 or 3 months, they stagnate to the water, so inundated to the water. වතුර එක කාලයක් එනවා මේ දවසේ එක යම් ප්‍රමාණයක් එනවා වතුර වඩදිය බාදිය කියන මේ ක්‍රමය අනුව වඩදිය එනකොට වතුර ඇතුළට එනවා. ඒ ඇතුළට ආවහම මේකෙදි වෙන්නේ මේ කාණු රක්කලා පිරিলা ආපහු පිටාර ගලලා වෙන එක. ප්‍රදේශන ආයතනයේ අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි මොකද කරේ මේ ළමයි හැම වෙලාවෙම වතුරේ යට වෙලා එහෙම නැත්නම් ළමයි මේ යන්නේ ඉස්කෝලේ යන්නේ මේ වතුර They carry their shoes in the morning when they go to school in their hands, and once they cross over the water and yeah. වතුර ඇතුලේ මේක මේවා වෙනවා. නමුත් මේ තියෙන වතුර නිසා දැන් සාමාන්‍ය පරිදි සාමාන්‍ය අනිත් ලංකාවේ වෙන සිදුවීමකට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මෙයාලා යම් තාක්ෂණයට දැන් සේෆ් එතකොට අපි කියන්නේ 100ක් සේෆ් කියන එක. නමුත් 60ක් 70ක ප්‍රමාණයක් දැන් ඒ ඉදිනදා ජීවිතයේ ඒ අයට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට සේෆ් එයාලා මේ වෙනකොට. ඒ නිසා අපි ඩිසාස්ටර් මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක් මිටිගේට් කරලා තියෙනවා. නමුත් කරන්න නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Yeah, nearly 60% of the issue has been resolved. Some more to be done because we have very limited funding and yes, but government will take over that. They established a drainage system. Drainage system. Then not overall fill the water level, the drainage pipes. Because these projects were once designed, technically designed, approved at the education department as well as the working committee. The working committee was chaired by the divisional secretary under the guidance and the all stakeholders in government, yes, irrigation department, yes, agrarian department and divisional secretary. Yes. It's very informative. It's very easy to understand with this Right. presentation. Right. Of course, very important issues. I just noticed that you also mentioned human-elephant conflict. Yes. Has that also been No, it is. Yes, we can explain human element. Ali Miniscatuma, yes. අතරම අපේ මුත්තාසේට මුතල දිස්ත්‍රික්කයේටම ඩබෝ සෙන්චරි එක තියෙන අපේ ආයිම අලි සාමාන්‍ය 200කට අධික ප්‍රමාණයක් ආන්දර වර්ජීව දෙපාර්තමේන්තුව වන්නාගෙන තියෙනවා දිනකට අපේ ඩිවිෂන් වලට ඇතුල් වෙනවා කියලා විශේෂයෙන්ම නවගත් එකම ආනමඩුව සවිතේන කරුලගස්සයව වනාතුල්ලෝ ඒ ප්‍රදේශයට එනවා ඒත් එක්කම මිනිසුන්ගේ මං හිතන්නේ මේ අලි මිනිස්සුන්ටම ගත්තාම ඒක මේ මිනිස්සු ගගාවට විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සුන්ගේ ජන ජීවිත විශේෂයෙන්ම ළමයිගේ අධ්‍යාපනය විශේෂයෙන්ම වැඩි ප්‍රජාව මේ විදි ගම්වල නැහැ අතීතයේ Right. Background yes, you know, what did you do? And he mentioned about the background of the issue, and I just asked what they did. Yes, to address that. Come and catch him also because the others are coming. Yeah. Yes. ඊට පස්සේ අතර මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි වනාලීට අවශ්‍ය ආහාර ඒගොල්ලන්ගේ පරිසරය තුළ නැති වීම. විශේෂයෙන්ම ආහාර ජලය. ඊට පස්සේ අපි හඳුනාගත්තා අලි එලිෆන්ට් කොරිඩෝස්. ඒ ප්‍රදේශය හරහා මේ අතරම අතීතයේ ඒගොල්ලෝ බීපු වතුර බීපු පැවුම් තිබ්බා නිදහසේ වතුර බීපු. මේ වෙදී අලි ගැටවල් ගහලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඇතුළට එන්න බෑ. ඒත් එක තමයි ෆියුල් ජලය පාවිච්චි කරන්නේ කොයිම අවස්ථාවකදී. අලි ඒගොල්ලෝ පිරිසිදු වතුර තමයි බොන්නේ. ඊට
ඊට පස්සේ අපි හඳුනාගත්ත සෙල්ලත්තගේ වැව කියලා විශේෂයෙන්ම තබෝව අබේ භූමිය තුල තිබ්බ අත්තල වැව. ඒක අපි සංවර්ධනය කරා. විශේෂයෙන්ම ඒක අයත් වෙලා තිබු වංශ ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ දෙපාර්තමේන්තුව අර අවසර අරගෙන ඒක පරිසර හිතකාමී විදියට කිසිම පරිසරයට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න වන සතුන්ට විතරක් අපි ඒකට වාහනක් විතරයි දැම්මේ කෙලින්ම කුෂ්කර්මාන්ත කටයුතු වල කිසිසේත් අපි දෙන්නේ නැහැ. මේ වෙද්දි හදලා තියෙනවා. මුතුමලට මම හිතන්නේ දැනට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන් වන සත්තු විශේෂම අලි විතරක් නෙමෙයි පොඩි සතා පවා පොඩි තුරුල්ලා ගේ ඉඳන් වනාලිය දක්වා මේ ඇවිල්ලා නිදහසේ වතුර බීලා ඒගොල්ලෝ ආපහු යනවා. ඒත් එක්කම අපි ක්‍රියාත්මක කරා වනාලි සුපෝෂණ වැඩසටහන. ඒගොල්ලෝ ආහාරයට ගන්න කෙසෙල්, කිතු ඒ වගේ ශාක අපි මේ ප්‍රදේශයේ හිටෙව්වා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුද්දක් පාසාම මේ නැවත ඒවා ඒ වගාවට නැවත සිද්ධ කරන්න. මේ වෙද්දී යම් ප්‍රමාණයක අපි අතන 100ක් නෑ. අපි හොඳට දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ආශ්‍රිත කට්ටිය කියනවා අලි ඇවිල්ලා වතුර බීලා ආපහු මැරෙනවා කියලා. Yeah, okay, yes, let's go. Okay. So he's the doctor, Disanag. He was the consultant for DRR. And he was behind directing our journey. This is actually, I'll just brief. Yeah.
මයික් එකේ බැටරි කියලා. Okay. So they cooperated with us and we were able to create this lake here, and the water which was at the highest level up to the neck has come down and the water level has gone to our bottom knee level. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த குளத்தை செஞ்சதுக்கு பிறகு நாம இதுக்கு பிறகு வந்து வேற வேற இடத்துல வந்து தான் போயிட்டு நம்ம குடும்பத்தோடையும் சரி பிள்ளைகளோடையும் சரி சந்தோஷமா இருப்போம். ஆனா இந்த குளம் செஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த உள்ள மக்கள் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலியோட அந்த இடத்துல வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறது, பிள்ளைகளோட சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து இப்ப உருவாகி இருக்கு. When the lake was newly created to solve this problem, all the people living around the area were able to come here and live closely and were able to understand each other, and they were really living and running around there with their children, and there was a park that came up here, so all the people who were going away from the area were able to come back and enjoy the environment very well. Okay. அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது சம்பந்தமா நம்ம செஞ்ச கனெக்டர் ப்ராஜெக்ட் 50, அந்த 50ல ஒன்று தான் வந்து நாம உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா வச்சிருக்கேன். மிச்ச And out of the various projects that are called the connector program, this is one of these, and out of 50 we have got one program which is most successful. அதுல 49 வந்து உங்களுக்கு போட்டோஸ்ல பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. And other connector projects you can't see here live, but you can see this all through the photographs which are exhibited here. இத பத்தி ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். If you do have any questions, you are free to ask questions. Yeah, yes. දැන් කුණු කොහෙද දැන් කුණු දැන් කලින් කුණු තිබුණා. දැන් ඒ කුණු කොහෙද දාන්නේ? දැන් ඇත්තටම මුලදී අපිට කුණු තිබුණා අහල පහල අය තමා ගෙනත් දාලා තිබුණේ කිසිම තේරුමක් නැතිකමට මොකද අනවබෝධය නිසා. නමුත් අපි කතා කළා ප්‍රාදේශීය සභාව හරහා මේ කුණු දාන්න නැතුව මේ කළමනාකරණය කරගන්න. ඔව් සර්. Right. The connector projects were highly effective methods of transforming and addressing the conflicts in different modes. So these were some of the photos, only one photo for each, because we can't bring out all the 50 projects. It's very, very tough. Yes. First of all, thousands thanks. It's a fantastic presentation. Yeah. The presentation is a creative piece of art, I think it is something. It belongs to a museum. It's fantastic. මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වලින් ලස්සනට ඉතාමත්ම ආකර්ශනීයව මේ ව්‍යාපෘතිය කරලා තිබෙනවා. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මියුසියම් එකට ඇතුළු වුණා වගේ මට දැනුණා. ඒ තරම්ම ඉතාමත්ම හොඳින් ලස්සනට අර්ථාන්විතව කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Because this is the scenario. Over the இதை எப்படி நீங்க இந்த மாதிரியாக உருவாக்க வேண்டும்னு உங்களுக்கு மனதில் தோன்றுறது?
we were imagining and we were thinking this to be more attractive, and first we had an imagination about this area, and we were able to, on that basis, we were able to create this. Very, very impressive. And when going forward with the connector projects, the one connector project, the drama, was staged in Colombo, and it is going to be staged again on 29th of March on the invitation of the BMICH, the Bandanayaka Memorial Institute. And so they are planning to take the drama group to India as well. So it is beyond grace now. So it is independently being run. As you go alone, just observe, this is a dark area. Some posters are there. It's a sustainable material that Yeah. cannot produce the whole lot of plastics. Yes. That's very nice. Okay. And so this is being dark, Yeah. just to show something else. So you can, unemployment, hopelessness, bankruptcy. Okay, let's go this. So loneliness, everything is here. Lone sharks. සතුටයි දෙක. අන්තිමෙන් කරන්නේ නැතව තියෙනවා. ආයිබෝවන් ඉතුරුම් සමාජ නියෝජනය කරන කුටියට ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ කුටියට එන්න කලින් දැක්ක රතු එලියක් එක්ක වචන කිහිපයක්. ඉතින් මේ වචන කිහිපය අපි චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා මම ඔයාලගෙන් අහන්න කැමතියි ඉතිරි කිරීම කියන සංකල්පය ඔයාලගේ ජීවිතයේ කොහොමද ප්‍රගුණ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලගෙන් එක එක උත්තර මට එන්න පුළුවන්. බැංකු තැන්පතු වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි කුඩික්කියක දාලා ඉතුරු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි World Vision ආයතනය මගින් ක්‍රියාත්මක වෙන ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය හරහා අපිට හඳුන්වා දුන්නු ඉතුරුම් සමාජ ක්‍රමවේදයත් එක්ක ඉතිරි කිරීම කියන සංකල්පය ගම්පහ සහ පුත්තලම කියන දිස්ත්‍රික්ක තුල ප්‍රජාව වැළඳගන්නේ වෙනමම විදිහකට. ඉතිරි කිරීම කියද්දී අපිට හම්බෙන්නේ ඉතිරි කිරීමම විතරයි අපිට මතක් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතිරි කිරීම කියන මේ සංකල්පය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන මේ එස්පෝඩි ක්‍රමවේදය තුල ඉතිරි කිරීම, ණය ගැනීම, සුබ සාධනය කියන සංකල්ප තුනම මේ එස්පෝඩි ක්‍රමවේදය නැත්නම් saving for transformation ඉතිරි කිරීම හරහා ඉතිරි කිරීමෙන් අපි ජීවිත පරිවර්තනයක් සිදු වෙන බව දැන් අපිට සාක්ෂි බලන්න පුළුවන් එයාලගේම වචන වලින් අහලා. ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය හරහා බිහි වුණු ස්පෝර්ටි සමිති 112ක් අතරින් පිබිදීමේ ස්පෝර්ටි සමිතියට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ජීවිතය කියන්නේ විඳින්න ඕන දෙයක්. නමුත් අපේ ණය ප්‍රශ්න නිසා, ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා, ව්‍යාපාරවල බංකලොත්භාවය නිසා නිවසක් ඇතුළට කොටු වෙලා හිටපු අපිට ජීවිතේ විඳින්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ස්පෝර්ටි සමිතිය අපේ ගමට
සමාජයට බිහිවීම තුලින් අපේ ජීවිත හැම එකක්ම හැම දිනාගේම ජීවිත පිබිදීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ණයබරින් හිටපු අපි ස්වයං රැකියාව වංකලුත් භාවයට පත් වෙලා හිටපු අපි අපේ සමිතියේ ණය මුදල් ආධාරයෙන් ස්වයං රැකියාව වැඩි දියුණු කරගෙන ණයබරින් නිදහස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ එකතු කරන සමාජීය මුදල් තුලින් අපේ සමාජීය ආපදා තත්වයකදී ඒගොල්ලන්ට උදව් උපකාරයක් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ පවුලට ශක්තියක් වෙන්න පවුලේ සතුට සමගිය සම්බන්ධතාවය වඩා දියුණු කරගන්න අපිට මේ ස්පෝර්ට් සමිතිය උදව් උපකාර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ අපි හැමදෙනාම යම්කිසි ස්වයං රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් එක එක නිෂ්පාදන නිර්මාණ මොවුන් කරනවා කීපයක් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් ස්වයං රැකියාවක් මගින් ජීවිතයේ අභියෝග ජයගත්තු කෙනෙක් තමයි දැන් ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. I'll have to get it. I couldn't follow. ඒ වගේ මගේ මමම ද ලෝකල් මාකට් එකේ හිටපු කෙනෙක් දැන් එක්ස්පෝර්ට් තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ මේ සමිතියේ මාර්ගයේ මේ මාළුන්ව දැන් මම එක්ස්පෝර්ට් තත්ත්වයට ඒ වගේ තමයි අපි උදාහරණයක් විදිහට එක සමාජිකයෙක් තමයි ගත්තේ. අනේ ඒ වගේ සමාජිකයෝ ගෲප් 112කින් සමාජිකයන් 2116 දෙනෙක් අපේ ස්පෝර්ටි සමිතිවල ඉන්නවා. ඉතින් ඒයින් වැඩිපුරම සමාජිකත්වයේ දරන්නේ කාන්තාවන් පිරිමි පාර්ශවයේ අනුභවයක් ඔබට පේනවා. ඉතින් ගෙදර තත්ත්වය අපි සාම්ප්‍රදායිකව පිරිමියාට තිබුණත් මෙහිදී ඔයාලට දක්නට ලැබුණා වැඩිපුරම සමාජිකත්වයේ දාලා තියෙන්නේ. මේ ඩැෆ්නියා ගැන මේ ලයිව් ෆීඩ් එක ඇස්ස ලයිව් ෆීඩ් මේ ටැංකිය එක හදන්න ඕනේ. ටැංකිය එක හදන්න ඕනේ. ලයිව් ෆීඩ් එක මේකල අරගොල්ලෝ හරි කැමති මේක කන්න. ඒකල හම්බාගෙන ගිහලා කනවා. Natural. Because live feed, they say. Kind of a feeding for the fish. Fish feed. Live fish feed. So they ආර්ටීමියස් ෆයිටර්ස් එකේ පොඩි සතුන්ට එන්න දෙන්නේ චූටි සතුන් ඒකලන්ට ඒ ෆයිටර්ස් එකට තමයි ආර්ටීමියා ගොඩක් මේක ඩැෆ්නියා මේ ඩැෆ්නියා ඕන සතෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ෆයිටර්ස් එකට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. This can be given to any fish. So, high protein. මේ කොහෙන්ද ගන්න මේක? මේක අපේ කල්චර්ස් තියෙනවා. අපි කල්චර් එක දෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක ග්‍රෝ කරනවා. මේ වැඩි දියුණු කරනවා. Because they have the cultures and with the culture they grow it. And so and they are being exported now. Export level, no? Every 3 months. Make export කරන දීපා. මේ export. what is export දෙ නැත්නම් ක්ලාස් එකක්. Dinesh, yeah. So now she is under one of our MSMEs. පොල්තෙල් මෝල පිටිපස්ස. She is connected with one of our MSMEs. So it's a kind of network. හරි සර්. Yeah, හරි they visited that day. You also took us 2 years ago to that other saving group in Canberra. And that is Wattala. Yeah. In terms of like
sustainability, right? To connect them also with other business owners. But as you said, they are already part of that network. Yes, yes, they are already. Because, yeah. මම දැන් අවුරුදු 3ක් විතර 3ක් 4ක් අර කොවිඩ් එක අපි With the COVID pandemic, so they had to give up the businesses and these things, but it was revived after the project. And now they can sell the fish every 3 months. Every week, because they have the rotation plan. Yeah, she does it. Yes. Okay, right. So the cookies. This is cookies. Dutch origin. When the Dutch were here, they introduced it. Rahai. देखो එහෙමද හරිම රහයි Can I just say one thing to them? Yeah. Oh, right. No, it is okay. Yeah. No, I just wanted to say we met in January in Jaila when we visited with Dipti. So I told him I was so impressed by your work. I admire you are doing very good work, the way you work together. So I think he invited you because of that, but I want to thank you very much that you took the time to come today. And I want to congratulate you for the work you are doing. ජනවාරි මාසේ හම්බුණා ඔයගලන් ගැන ඔයගල කරන දේ ගැන ඇත්තටම සුබපතනවා හරිම සතුටුයි ඔයගලන් ධෛර්යමත් කරන්න මට ඕන Thank you. Right. So let's move the other. Okay. Shall we move? මෙතුමිය තමයි වෙල්ෂන් ජර්මන් ආයතනයේ නියෝජනය කරන්නේ. Yes, yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes, almost 90% of the membership is women. Yeah. Okay, shall we move there? Yeah. Translator to be explained. Yeah. Okay. I need it. Yeah, because he asked me to do that. Please come and sit.
Hello, one. Now you are kindly invited to watch a Muppet show on human-elephant conflict in Sri Lanka. Human-elephant conflict in this area. This is a Muppet show. You are cordially invited to watch the Muppet show depicting the human-elephant conflict in Sri Lanka. Testing one.
So this Muppet show depicts the human-elephant conflict in this area, and it was a serious issue prevailing in this area. And under the GRACE project, a new initiative was started to find a solution to this. Elephants come into these villages in search of food and water. So to prevent this, a novel idea was introduced. There was an abandoned tank in one of the forest reserves, and it was renovated to provide water to the wild elephants. And food-bearing trees were grown around it. So now there's a considerable decrease of elephants encroaching the villages because of this, because now they have water and food in the jungle itself. So this is a novel idea introduced by the GRACE program. Yeah. Do you want to get anything clarified? No. What's that? Yes, no. Yeah, this was a tank used by elephants to drink water. Several hundred years ago, it was abandoned. So this particular abandoned tank was selected and it was renovated. And now it is full of water. So now they have enough drinking water. Yeah. In the jungle itself. So because they come and attack the villages and they destroy the cultivation of villages in search of food and water. Not only Vilpattu side, in Navagattegama Divisional Secretary Division. Huh? Yeah, of course, what she says, she is the one who is in charge of this. She says even now you find water in the tank. You mean the number? කීදෙනෙක් විතර හිටියද මේ පැත්තේ ජනතාව මේ පීඩාව විඳපු? ඔව්. Yeah, there are 19 Grama Niladhari divisions. Grama Niladhari divisions are the basic administrative units in Sri Lanka. They come under the Divisional Secretariat Division. There are 19. All the 19 divisions were affected. Yeah. This is bordering a reservoir. So there was this issue. There were around 500 families in the locality. All of them were affected. Let's move to the... Thank you very much. Very interesting. Very beautiful presentation. Yeah. So he made it and he did the presentation. Very beautiful. He's a young lad from the Kalpitia project area. He was doing Impact Plus. Now we'll be moving to that Impact Plus. So. Yeah, very artistic. And they are waiting for you. You can, if you wish, you can take one. Some plum, they have prepared some as a gift. Beautiful. Beautiful. Yes. It's nicely prepared by the dialogue facilitators from Mundalama. Yes. So many beautiful colors. Yes. Yeah, this is prepared by some few dialogue facilitators from Mundalama. Yeah. And she was there along with others. But there was a nice surprise. I did not know that you had also been working with human-elephant conflict. So I think you're actually doing many of these things that are the ideas in Clean Sri Lanka. That is... Well, some electric fence are there. They were still enforced. Yeah. No, but the fact that they have... The only solution is your solution. Yeah, the because they are not to the living areas. Yeah. If they have the food inside. And water. They have it a sanctuary or the forest. They are not come to the living areas. Yes.
They are waiting for some quiz. Right. I'll ask her to. Okay, quiz. Fantastic. Yeah. But we are going to have a game. Yes. So we are going to divide two teams, A and B. Okay. So there will be 5 for each group. So 5 questions will be given to each group. Each of both groups. Okay. So first, how you are going to divide the group? Right. Shall we divide the group? Okay. Those who are in this side 5 and others will be this 5. Yes. Is it okay? Yeah. Right. දෙන ආන්සර්ස් වලට අපි පීස් කියන එක ෆිල් කරනවා ස්පෙල් කරනවා. එතකොට වින් කරන ටීම් එකට අපි ස්ටිකර් එකක් gift එකක් විදියට දෙන්න ලෑස්ති වෙනවා. Right. There's a sticker is there for the winning team. Right. Okay. ටීම් දෙකක් So right, this is up to sir, one team, and other team is here, starting from our national director. Okay. Okay. Do they also have Okay, shall we all the 5, all the 5. Yeah, that will be easy. Okay. One more. Yeah. And another 4. Right. question number එකයි answer Tell us the question number and the answer. Okay. Right. Okay. So, the do no harm approach encourages practitioners to understand the social context and local conflicts to avoid unintended negative impacts. Okay. Okay. Right. I got the question on what is the main goal of peace building. So the answer would be B, to address the root causes of conflict and build sustainable Okay. peace. Answer will be B here. What is the main goal of peace building? To address the root causes of conflict and build sustainable peace. correct answer. Okay. Good. Congratulations. යුද හමුදා මැදිහත් වීම. Yeah. Military intervention. correct answer. Thank you. Right? Now it's like shooting penalty in football. Someone shoots. පාර සඳහන් ප්‍රවේශය අතරින් සාමය ගොඩනැගීම උදාහරණයක් වන්නේ Make it D. Wrong. Very good. Right. B. Huh? B. D. B. 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 Correct. Okay. Number 5, answer C. Yeah. This is answer C. Yellow team, one more. C. Answer C here. Wrong. Don't be too friendly with him. So it's wrong. Okay. Right.
You like to take one chance, one more chance? Yeah, we want One chance. තව තියෙනවා chance එක. දෙකක් ගන්න වෙනවා. ඔතන දෙකක් ගන්න. Get that right and then we can. කලින් එකම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මාලා මේක පැත්තකට දාගත්තා. Okay. Okay. So the gift is to be given. Yeah. Great. Okay. All right. Thank you. Thank you. Nice thing. Really appreciate. මේ අපි සිංහලෙන් කරලා
initial identification, those who are in loneliness, active listening. So this was started in 10 schools under a connector project. First, under the project, we introduced them the befriending and empathic listening, and then they took forward it to the children. First in 10 schools in the one division, and other 10 schools in another division. Now, it is now gone to the 56 schools in the zone. Now, according to her, now this has been identified as a model and being introduced to the provincial level as the ministry level, as central government as well now. So it is being now. It is being replicated now. Now, initially 10 teachers were trained or 20 teachers were trained in the area, in the zone. Now 56 more teachers were trained. And so that's now, it has, the result is, the impact is, now inner conflicts have been resolved now. Inter-schools conflicts have been there, according to her. Now they have, because now they represent different schools now. Because now they have they don't have a competition now, but they know each other. What they do is they identify, they listen, and they direct the children to her. Now earlier, according to them, the counseling room was some kind of isolated one. But now there are more children coming simply to talk. And so that's the atmosphere, the culture has now changed. She's the one. Exactly. Connect to the counseling teacher. Yes. Yeah. But they identified, but they too listen. It is, they are not going to go into deep, but they simply, okay. So they convince them, they convince the other students, and yes. Exactly. So yeah. Reduce the suicides and depression in the school, among the school children, they have no problem. Right. They are using the path for the direct, indirect to teacher. Where did you learn this methodology? Sorry? Where did you learn how to do this? I'm a student counselor, so when I come to this program, I thought that I want to introduce for the school. This method is very, very simple. This listening approach. Because very, very simple, and anybody can, if he has that discipline, can listen and understand it. Exactly. In teenagers, they don't have that quality. So teenagers, they are very Yeah. Yes. Right. Any, sir? Answer my questions. Okay. The replication, that's very important for sustainability. Yeah. And the team of officials will be visiting her school next month to get to know this model, and they are going to introduce it at the national level as well. Big achievement, beyond grace. So that you don't run away. I want you to photograph. So they like this. The first thing is the engine. So they now the compartments are now linked to this. It is. It's really very nice. May we take a photograph together with you? Yeah, sure. Leah and Akos, I want a photograph with you.
වලින් කියන්නේ. එතකොට මෙයා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියමු. එතකොට වැඩි වෙනවා. එකෙන් වැඩි වෙනවා. அங்கேயே வந்திருந்தார் அவர் ஏஜென்ட் வந்திருந்தார் திசாபத்தி அது வயசு என்ன திசாபத்தி அந்த விரதம் விரதனை காட்டினாங்க தண்ணி அவர் சாப்பிட்டாரு கேட்டு போறேன். Good morning. Welcome to our Impact Plus Club. வணக்கம். நான் வர்ஷா, நான் லோச்சனா, கல்பிட்டி, உஸ்லந்தீப். நாங்க இன்னைக்கு எங்கட கிராமத்துல உள்ள பன்முகத்தன்மையின் ஒருமைத்தன்மையை தான் இப்போ நாங்க உங்களுக்கு சொல்ல போறோம். We are going to speak about the village in which we are living in today. எங்கட கிராமத்துல உள்ள இது எங்கட சர்ச். இது எங்கட கோவில். இது This, பக்கத்துல காணப்பட்டது. this is a church and this is the Hindu Kovil or Hindu temple. These both are situated close to each other. ஆனா இது இரண்டுக்குமான தொடர்பு மிக நெருங்கியதாக இருக்கவில்லை. But we did not see any close relationship with these two religious organizations. இதோட தொடர்பு எப்படி வந்துச்சுன்றதும் நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுனதும் தான் இப்போ இங்க சொல்ல போற கதை. Now the story is about how we really broke the disharmony and were able to cultivate a good relationship among us. I am going to speak about that story and the friendship with us. எங்கட கிராமத்துல இதுக்கு முன்னதே இம்பாக்ட் பிளஸ் கிளப் நடந்துட்டு தான் இருந்தது. ஆனா அதுக்கு எல்லா பிள்ளைகளிடையும் ஒற்றுமையான பங்களிப்பு இருக்கவில்லை. There was the Impact Club which was really active even before came in, but it was not that good. But we started speaking about the club again. அப்படியான இருந்த சூழ்நிலையை மாற்றணும் தான் எங்கட இம்பாக்ட் பிளஸ் கிளப். இதுல வந்து பீஸ் மாடியூல்னு சொல்றது தான் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததாக நாங்க உணர்றோம். And we really wanted to really build up a good relationship inside the Impact Club, and we brought about a project called Peace Module. Why you are not talking to us and why you are not talking to me? Why is that obstacle there? When we are celebrating our religious ceremony called the Tiruvila, the voice or the volume that is produced from your religious temple or the church has hindered us. And that was the same with that Hindu temple as well. When they are making their volume alive and high, it disturbs our setup, and we were both against each other. And as there was disturbances among these systems, we did not see any relationship between the family, two families, and among other families, and we did not see any connectivity. And when the peace module came in, we were able to really study, and we were given a good exposure regarding the peaceful living and the harmony and the religious tolerances as well.
And there was a module called the Ambassador for Peace, through which we were able to really understand each other so closely, and we thought there should not be any differences in terms of caste, color, creed, or anything. And we thought that we should live together, and really we should pick up these families together and live in harmony. And the Peace Impact Project has also given us a good exposure, and we were able to really cook together and share the meals among us, and we were able to really go to the beach side and have a good and a pleasurable time. Can you reflect on that, please? And the close relationship among us were able to really cultivate the good friendship, harmony, and how we should understand each other mutually. And all these good qualities were really brought us to a very good state, and we were able to live happily. I reflected on the process of this good understanding, the friendship, and the peace building, and the harmony. All this has been really reflected to our families, and I have explained those things, and our family members fully supported this, and they wanted to further cultivate these good qualities. So the friendship among us as the teenagers or the youths have brought a good change in the society, and we thought that all the communities should work together, and each and everybody should understand each other culturally and socially. All should be really well connected. Also, we initiated a good beginning by really speaking to the religious leaders, particularly the Hindu temple religious leaders, and also the fathers and other religious veterans of the church. And both these leaders were able to really speak to each other and bring about harmony, and to see that the society is getting a good result out of this. We have often seen the confrontations that are coming up during the time of festival seasons or ceremonies. So we brought a new program called Love, Ceremonies and Festivals of Each Other. So that has brought up a great deal. The efficient teachers of English who are teaching in the church have now prepared to teach the students of the Hindu temple or Kovil, and the priests or the other able people in the Kovil who can practice the yoga are able to really exchange the teaching practice to each other. From this point of change, we were able to really invite
the other religious group to our ceremonies and festivals, and it was done same way for the other religion as well. And this beginning has given a good possible change, and we saw that when there is a Christian ceremony or a festival or a feast, the Hindu people were able to come and participate, and mutually the Christians are also able to participate in Hindu religious and other festivals and ceremonies. And now I am a student who is receiving education now, and I thought that this must continue, and the peaceful status in the society and the peace-loving heart should be further accelerated, and all must be given that opportunity, and we are ready to devote for that. Now this club has really given us a good impact to speak about the harmony and the patience, and then to tolerance and all that. And now I am prepared to really teach the other students free of charge, and I am also giving all what I can do for them. These are all collective efforts, and you can see the photos and the other things that are exhibited here. All are the attempt and the try through which the society is connected, and a collective attempt. This is a multi-religious ceremony called the Ramadan, Vesak, Thai Pongal, and the Feast or Church ceremonies. These are the qualities and various other good turning points which we have really built up in our society during this process of the harmony making. Now we have the dignity and the respectful saying to really bring out that we are the changers of the agents of the change, the agents of the positive change. And we are standing here to really proudly celebrate that, and we are going to further engage in these similar activities. Okay. Yeah, question. Yes. Not a question, but I just want to really applaud you. You know, that was one of the comments I wanted to say, that you're really agents of change. And it's wonderful to see that you have been, you know, bringing that sort of impact and change within your own families and communities. And my question, I guess, would be, now given that the project is ending, are there other vehicles or ways how these experts now can also, you know, continue sharing their experiences and knowledge and everything they have accumulated during the project with other students, other communities as well? And now, the question was how we are going to sustain it and continue. The Impact Plus, the clubs were already there. But the project, what the project did was to introduce a peace module. Some 10 sessions for under that with activities. And now the Sri Lanka is going to continue the peace module among other areas as well. That's wonderful. So yeah, exactly. And very recently, last week, they had their kind of reflections. So it was an amazing stories they came up. So how the things have been changing with the module and the Impact Plus. Anyone?
සර් සර් මේ වගේ ක්ලබ් එකක් ගැන සර්ගේ කොහොම සර් මේ ගැන උනන්දුයි ගොඩක්. ඔව්. මොනවාද දෙයක් තියෙනවා? හරිම ලස්සනයි. Alright. Oh, so they need to take a photo with them. Yes. Yeah, yeah, please, yes. Sir. I'll Okay, thanks. So we are done with the maze right now. So we can go out and then we'll have another couple of minutes after we'll have a kind of panel discussion. So thank you for your cooperation. Fantastic presentation. Okay, really. What a fantastic creativity. Okay. So it's a kind of a glimpse, I suppose, because we had plenty. Yeah. Yeah. So they were doing because the harmony now being created is a reality. No, but that is a very good example. Yeah. Okay. ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කළා. Thank you so much. Okay. Really. It's done make a Mara. TV was yeah, very creative. Yeah. Anyway, I saw this first time. We are Impact Plus leaders. Oh, Impact. So they are leaders. And member and after leader. He was formerly a member of the Impact Plus. And After leader. Leader as well. Yeah. But the presentation was, I mean, it's so creative and it's finally so good to like learn what's actually going on. They see way too much in Colombia, and what you are doing is extremely impactful, powerful, and very much appreciated. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Right. Right. එන කෙනා. Yeah. What is being served? What is there? Thank you. Thank you.
So how was a maze in grace? කොහොමද මේ ප්‍රහෙලිකාවේ මාර්ගය කවුරු හරි අදහස් දක්වන්න කැමතිද? මම කැමති අහන්න මේ කොහොමද ඒ අත්දැකීම කියලා. කවුරු හරි අත දාන්නකෝ ප්ලීස්. මම මයික් එකක් එවන්නම් එතනට මේ අදහසක් කියන්න මේ ගිහිල්ලා ආපු ගමන ගැන. போயிட்டு வந்த பயணத்தை பற்றி இந்த புதிர் பாதையை பற்றி யாராவது ஒரு கருத்து சொல்றீங்களா? எப்படி இருந்ததுன்னு அந்த அனுபவம்? දැන් මම බලෙන් කවුරු හරි දැන් කියනවා කාට හරි කතා කරන්න කියලා. ඔව් කවුරු හරි ඉන්නවද අදහසක් කියන්න අපිට? අත උස්සන්න ප්ලීස්. කොහොමද මේ අත්දැකීම පොඩ්ඩක් කියන්න අපිට. Yeah. Would you like to tell us how the maze was? Sure. Yeah, please. Yeah. So thanks a lot for allowing me to speak. I'm Susan from World Vision Germany, and I was just sharing with our colleague Dipti, correct? Yeah, our project manager. This is one of the most exciting closing workshops, events I've ever seen. Yeah, give me a I've moment to translate, please. එයා අදහස් කියන්නේ එයා කියන්නේ මේ එයා මේ බෙදාගත්තා කියලා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් එක්ක මේක තමයි එයා දැකලා තියෙන හොඳම මේ නිමා කිරීමේ වැඩසටහන කියලා. Yeah, and believe me, I've been to a few countries in the region. මෙයා රටවල් කීපයකට ගිහිල්ලා තියෙනවලු මේකට කලින්. And what I really admire is that the way you have put this up with so much creativity. And basically, a lot of the solutions to the issues that the communities have been facing have been really coming from the project participants themselves. මේ ව්‍යාපෘතිවල සහභාගී වෙච්ච අයගෙන්ම මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලැබීම ඉතා අගය කොට සලකනවා කියලා තමයි කියන්නේ. இந்த திட்டங்களிலே பங்கு பெற்றவர்களுடைய பங்களிப்போடு இதில் இருந்த கேள்விகளுக்கு பதில்கள் கிடைத்திருக்கின்றது. அவருக்கு வியப்பாக இருக்கின்றது, சந்தோஷமாக இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார். So hearing from you as project participants directly, that's the most added value for us as well. So thank you. Stuti. මේ ව්‍යාපෘතිවල සහභාගී වෙච්ච ඔබගෙන් ලැබෙන පිළිතුරු ඒ උත්තරවල් දැකලා එයා ගොඩක් සන්තෝෂ වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. இந்த திட்டங்களிலே ஈடுபட்ட உங்களிடம் இருந்தே அந்த பதில்களையும் விடைகளையும் பெற்றுக்கொண்டது அவருக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்று சொன்னார். කවුරු හරි සිංහලෙන් මේකට අතුල් වෙච්ච කවුරු හරි අදහසක් කියන්න බොහොම සරලව අත්දැකීමක්. කවුරු හරි මේ පැටලුණාද? මේ මාර්ගයේ පැටලුණාද? ගිහිල්ලා නැති වුණාද කවුරු හරි? හොයාගන්න බැරුව එක්සිට් එක. එහෙම තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියනවා කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ මට දැන් කිව්වේ මේ මෙතන රස කැවිලි තිබුණා කියලා. මට කන්න දුන්නෙත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ කෑවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා රස කැවිලි. Did you all have sweets at the end? Yes. ඒක ගැනවත් මොනවාරි කියන්න. එතන මොනවද තිබුණේ? දෙමළ කෑම මොනවද තිබුණේ? தமிழ் சாப்பாடு என்ன இருந்தது? குறிப்பா ஏதாவது இருந்ததா? ஸ்வீட். கேசரி? Was there கேசரி? No? හරි. අපි එහෙමනම් අපේ මේ සුහද සාකච්ඡාවට ඇතුල් වෙමු. අපි මෙතනට කැඳවනවා මේකේ සහභාගී වෙච්ච කීප දෙනෙක්. We will now start the very informal panel discussion and the aim of this panel discussion is to share and learn. So please don't be just listening. Also please contribute, share your ideas. ඔගොල්ලෝගේ අදහසුත් මේකට එකතු කරන්න. අපි මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ යමක් ඉගෙන ගන්න සහ ෂෙයා කරගන්න සහ අපේ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிக்க பெதா கන්න. நாங்கள் இப்போது ஒரு சின்ன கலந்துரையாடலை செய்வோம். அதிலே எங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பகிர்ந்து படித்துக் கொள்வோம். Right. So I've just heard that we would like to hear the feedback from the national director because he has to leave. World Vision நிறுவனத்தின் தலைவர் உடைய கருத்துக்களை இப்போது கேட்போம். World Vision ஆயத்தினை
කළමනාකාරතුමාගෙන් අදහස් ටික අපි අහමු. ජාතික අධ්‍යක්ෂ, sorry. Okay, first of all, for the creativity, I will give 101 out of 100. It's really amazing. Not just the concept itself, but also each display was very, very creative. ඔව් එතුමා කියනවා මේකේ නිර්මාණත්වය ගැන ක්‍රියේටිවිටි ගැන යා 100ට 101ක් ලකුණු දෙනවා කියලා. இதுல இருந்த அந்த படைப்பாற்றலுக்கு 101 கொடுக்கலாம் என்று சொல்றார். They say a picture is worth 1,000 words, but when you see displays like this, it's worth 10,000 words. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා පින්තූරයක් වචන 1000කට සමානයි කියලා. හැබැයි මේක දැක්කම වචන 10000කට සමාන දෙයක් එතන දැක්කා කියලා කියන්නේ. நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு படம் 1000 வார்த்தைகள் சொல்லும் என்று. அதேபோல் இவற்றை பார்த்தவுடன் 10,000 வார்த்தைகள் அவருக்கு தோன்றுவதாக சொல்கின்றார். I've done a couple of field visits, but I've also read the reports coming out of this project. But when you see it in this manner, you really see the impact and the huge impact that we have made on the communities where we have worked. එතුමා මේක අත්විඳින්න ඒ තැන්වලට එයා ගිහිල්ලා තිබුණාට මෙතන ඒක ආය බලද්දී කොච්චර වෙනසක් අපි ඇති කරලා තියෙනවද කියන එක දැනුණා කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. அவர் சில வேளைகளே இந்த திட்டங்கள் நடக்கிற இடத்துக்கு சென்றிருந்தாலும் அதை இங்கே மீண்டும் ஒரு சமரியாக பார்க்கும்போது அவருக்கு நாங்கள் என்ன விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கோம் என்பது விளங்கியதாக சொல்கின்றார். Special thanks to the European Union. விசேஷ ஸ்துதிයක් ஐரோப்பிய සංගමයට ஒரு முக்கிய நன்றியை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Especially to our hardworking staff. ඉතා වෙහෙසමාන්සි වී වැඩ කරපු අපේ ආයතනයේ අයට ස්තුති. எங்களோட நிறுவனத்திலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தவர்களுக்கு நன்றி. For all the support and the partnership of the government. அரசாங்கத்துடைய பங்களிப்புக்கு நன்றி. රජයේ අනුග්‍රහයකට ස්තුති. And finally and most importantly to the community that worked along with us. අන්තිමට මේකේ වැඩ කරපු සමාජය වෙන ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. இதிலே மிகவும் ஆழமான பங்களித்த சமூகம் உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you. Thank you. Right, so let's now move on to the panel discussion. I will invite some panelists to come on stage and take their seats, and then we will begin. First of all, I would like to invite Reverend Puttalame Panyananda Thero to come and take a seat. Hamdurani Puttalame Panyananda Thero ta mang ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා අසුන් ගන්න කියලා. ඒ වගේම also I'd like to invite Dr. Sunil Vijayawardena to come and take your seat at the panel. We also would like to invite the Deputy Ambassador Lars Berdel. I think I got that name right. I'm sorry if I got it wrong. Please come and have a seat, sir. We would also like to invite Mr. Deepthi Silva, Project Manager Grace, to come and have your seat. Fatima Nilfa, representing Kalpitia, the youth leader. Fatima Nilfa from Kalpitias. And then we would also like to invite Aranya Rajasingham from Scope, Ms. Sevmini, community representative, and the Puttalam GA, Mr. Sunanda Herat. Come. Vandu ukaranga.
අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පුත්තල මේ පඤ්ඤානන්ද තේරෝ මේ අසුන් ගන්න කියලා. Right. So like I mentioned before, this will be a very informal discussion. So please feel free to, chip in wherever you want to. And I also would like the audience to be a part of this and to express your views and share your ideas, your questions. We will also open the floor to your questions. මං කැමති මේක ඊටාම සුහද informal discussion එකක් හැටියට තියාගන්න. මෙතන අපි ප්‍රශ්න ටිකක් යොමු කරනවා. ඒකට උත්තර ලැබෙයි. ඒවත් එක්කම ඔයගොල්ලෝගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් බෙදා ගන්න පුළුවන්. இது மிகவும் ஒரு இறுக்கம் இல்லாத ஒரு கலந்துரையாடலாக வைத்துக் கொள்வதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். சில கேள்விகளை இங்கே கேட்போம். அதற்கான பதில்கள் தரப்படும். அதிலே நீங்களும் உங்களுடைய ஆலோசனைகளையும் கேள்விகளையும் எழுப்பலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Right. So I would like to firstly start with Dr. Sunil Vijayawardena. Dr. මේ මම සිංහලෙන් අහන්නම් ඔබතුමා මේකේ concept development එකේ පටන් හිටියා සහ මේ peace conflict transformation ගැන ලොකු කාර්යභාරයක් මේකේ ඇතුලේ කරා. ඔබතුමාට මොනවද දැනෙන්නේ මේ මොහොතේ? I'll speak in Sinhala, right? Yes. Yeah, since we have very good translator. I'll try මම හිතන්නේ ලොකු සතුටක් මේ මගේ ජීවිතේ මම හුඟක් ට්‍රේනින් වැඩ කරලා තියෙනවා මේ conflict transformation, violence prevention නැත්නම් ගැටුම් පරිවර්තනය සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුහුණු වැඩ මම හුඟක් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ බිම් මට්ටමේ ප්‍රජාවත් එක්ක වැඩ කරන්න මට මේ ලැබුණේ අත් වශයෙන් පළවෙනි අවස්ථාව කියලා කියන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මට තප්පරයක් දෙනවද? එතුමා sorry அவருடைய கருத்து அதாவது சமூகத்திலே கீழ் மட்டத்திலே இருக்கின்றவர்களோடு வேலை செய்ய கிடைத்த முதல் அனுபவமாக இது இருந்தது என்பதையும் இது தனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் அளிப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். He is very happy that he was part of this and also his first opportunity to work with grassroots level people. Communities. Yeah. එතකොට මේක අර මුලදීම ප්‍රොජෙක්ට් එක වුඩින් නිකන් මෙහෙම කල්පනා කරනකොට තියෙන ඔබේ කටිනුත් කියවෙනවා මේ conflict prevention කියලා. ඉතින් ඒක දැකව ගමන් මම කියව එක වැරදි. You can't prevent conflicts. අපි ගැටුම් සමාජයේ නිරන්තරයෙන් පැන නගිනවා. මිනිස්සු තුලත් මිනිස්සු අතරත් ගැටුම් පැන නගිනවා. මොලයක් තියෙන සමාජයක් කරන්නේ ඒ ගැටුම් පරිවර්තනය කරනවා. නැත්නම් ඒක එතනින් එහාට උඩට ගිහිල්ලා සමාජයේම වෙන තලයකට ගෙන යන එක තමයි අපි ගැටුම් පරිවර්තනය කියන අදහසෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට violence ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වළක්වන්න ඕන වැළැක්විය හැකියි. ඒක තමයි බේර ගන්න ඕන. So he feels that you cannot prevent conflict. You can only prevent violence from happening, but you can transform conflict, and that was the focus of this whole exercise. இந்த பயிற்சியின் மிக முக்கியமான காரியம் அதாவது எங்களுக்கு முரண்பாடுகளை தவிர்க்க முடியாது. முரண்பாடுகள் பின்னி பிணைந்தவை. ஆனால் முரண்பாடுகளை மாற்றம் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாகத்தான் இந்த திட்டம் இருந்ததாக சொல்கின்றார். ඉතින් මම හිතනවා අපේ සමාජයේ පොදු මුළු ලංකාවෙම තියෙන ඉතාම වැදගත් සමාජ දේශපාලන ප්‍රශ්නයකට තමයි මගේ කල්පනා හැටියට මේ ග්‍රේස් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ conceptual part එක නැත්නම් සංකල්පීය පැත්ත අත තියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ සමාජයට එච්චර හැකියාවක් පුහුණුවක් සංස්කෘතියෙන් අපිට එච්චර ලැබිලා නැහැ. මේ ගැටුම් මැද්දේදී ඒවා ඉතාම බුද්ධිමත් ආකාරයකට වාඩි වෙලා සංഭാෂණය ඔස්සේ ඒක වෙන තැනකට ගෙන යන්න අවශ්‍ය සංഭാෂණ පුහුණුව ඩයලොග් කල්චර් එක
අපිට ලැබිලා නැහැ. අපි බොහොම ගැටුම් ඇති කරගන්න පොඩ්ඩක් නැත්තම් බොහොම වේගයෙන් අර අපි කියන ඉමෝෂනලි මෙහෙම එකතු වෙලා ගහමරා ගන්න තත්ත්වයට බිම් මට්ටමේ යනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රධානම වැඩේ මෙන්න මේ ඩයලොග් කල්චර් එක නැත්තම් සංഭാෂණ සංස්කෘතියක් බිම් මට්ටමේ ඇති කිරීම තමයි මේ ග්‍රේස් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එකයි තා වැදගත් පදනම් වැඩක්. The foundation of the GRACE project was to inculcate the culture, the dialogue culture that is much needed in this country to resolve conflicts. And that was the practice that was tried with this project. அதாவது கலந்துரையாடலின் கலாச்சாரம் ஒன்றை கலந்துரையாடும் முரண்பாடுகளை கண்டு நாம் கலந்துரையாடும் கலாச்சாரம் ஒன்றை வளர்ப்பதுதான் கிரேஸ் ப்ராஜெக்டுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக අඩිතලமாக இருந்தது. ඉතින් මම ඊටම සතුටු වෙනවා අන්නේ මේ පුහුණුව විවිධ ආකාරයෙන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ විවිධ තැන් වලට ගලාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක කනෙක්ටර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් තැන් වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද මේ ඩයලොග් එක කියන එක විවිධ කණ්ඩායම් අතර වාඩි වෙලා සාකච්ඡා කිරීමේ පුහුණුව අපි පුහුණු කරා ෆැසිලිටේටර්ස්ලා විශේෂ පහසුකරු සංഭാෂණ පහසුකරු. නමුත් ඒක යම් විදිහකට බිමට ගලන්න පටන් අරන් තියෙන බව මේ මම ටිකක් දැනගෙන හිටියා. නමුත් මට ඉතාලම අද හොඳට මේක පැහැදිලි වුණා. ඒ ගැන බොහොම සතුටුයි. So he feels that the training that was given to inculcate this culture of dialogue has worked, and it has trickled down, especially in the connector projects that had come about through the GRACE project, and he is very happy about it. இந்த கலந்துரையாடலின் கலாச்சாரம் பயிற்சிக்கப்பட்டதனால் அவை இந்த சமூக மட்டத்திலே நிறைய இடங்களிலே வேலை செய்திருப்பதாக அவர் உணர்வதாக கூறியிருக்கின்றார். Thank you. දැන් මම අහන්න කැමති මේ මට අහපු ප්‍රශ්නය කියන්නේ මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැක්කා මේක ගැන ඩොකියුමන්ට් එකක් බැලුවා මම කැමති මිස්ටර් දීප්ති සිල්වාගෙන් අහන්න ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් ග්‍රේස්ගෙන් මේ ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ විවිධ ව්‍යාපෘති දකිනවා මේ වගේ මේ කියන්නේ මේ වැනි ව්‍යාපෘති ගොඩාක් ලංකාවේ වෙනවා. නමුත් ඒ වලින් කොහොමද ග්‍රේස් වෙනස් වෙන්නේ? கிரேஸ்ගේ விசேஷත්වය කොහොමද ඔබ දකින්නේ? என்ற கேள்வி கிரேஸ் எவ்வளவு முக்கியமான வித்தியாசத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது இப்படியான திட்டங்கள் மத்தியிலே பல திட்டங்கள் இருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே அதிலே கிரேஸ் எப்படி வித்தியாசப்படுகின்றது? අමාරු ප්‍රශ්නයක්ද? මේක ආකාර කීපයකින් දකින්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේකේ තියෙන ගෝල් එක නැත්නම් මේකේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ගැන කතා කරද්දී මේක ඩ්‍රයිව් කරන්නේම අපිව ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் එකට. அதாவது இதை பல விதத்திலே பார்க்கலாம். இதிலே முக்கியமாக எங்களுடைய இந்த திட்டத்தை கொண்டு செல்வதே இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அல்லது மாற்றம் என்கின்ற இந்த விடயத்தை நோக்கித்தான் இது தள்ளப்படுகின்றது. So the drive behind the GRACE project is the need to transform. එක මේක තුල අපි දැක්ක එක විශේෂත්වයක් තමයි මේ ගැටුමක් කියන්නේ එක පැත්තකින් ටැග්ගක් වගේ. conflict is sometimes it's like a gift. මොකද ඒ ටැග් අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරගත්තොත් හරියට අපිව හිතා ගන්න බැරි ගමනක් අරන් යනවා. ඒක මේක හරි ලස්සන ගමනක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක it doesn't end. It's a journey. That's the beauty of this. அதாவது இது ஒரு பயணம் என்பதை அவர் முக்கியத்துவப்படுத்துகின்றார். சில வேளைகளிலே முரண்பாடுகள் ஒரு பரிசு, சமூக மாற்றத்துக்கான ஒரு பரிசாக இருக்கின்றது என்பதை ஒரு வித்தியாசமான கருத்தை கூறியிருந்தார். முரண்பாடுகள் மூலம் ஒரு சமூகமாக நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கான ஒரு பரிசாக அதை பாவிக்கலாம் என்பதை அவர் கற்றுக்கொண்டார் என்பதுதான் சொன்னார். Sometimes conflicts can be a gift for us to transform as a community. ඒක වගේම මම මේකේ කියන්න කැමති මේක වෙනස් වෙන තව දැන් මම වොලියුෂන් ආයතනයේ අවුරුදු 24ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. මේක තුල දැක්ක දේ තමයි මේ හැම පාර්ශවයක්ම ආගමික නායකයන්, රජයේ නිලධාරීන්, සම්පත්දායකයන්, ප්‍රජාවන්, විවිධ සංවිධාන මේ ඔක්කොමලාම
එකට එකතු වෙන මේකේ ලොකු ස්පේසස් නැත්නම් අවකාශ මේකට හැදුනා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉල්ලා හිටියා එවැනි අවකාශ නැත්නම් එවැනි අවස්ථාවක්. ඉතින් මේක එතකොට හැම ලෙවල් එකකම. එතකොට මේක අපි පටන් ගන්නේ මේක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ ස්ටියරින් කමිටි එක දිසාපතිතුමන්ලා. එතකොට වර්කින් කමිටි එක ඇවිල්ලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන්ලා තුමියල්ලා තමයි ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම එකම ෆෝරම් එකක එකම තැනකට කන්සල්ටන්ට්ලා මේ ඔක්කොමලා මේක ගේනවා. මේක එතකොට ඒක හිතා ගන්න බැරි අවස්ථාවක් අපිට නිර්මාණය කරා. මම දකින්නේ මේ විදිහට මේ වෙනස. இது பல மட்டங்களிலே பலராலே இந்த நிகழ்ச்சி திட்டம் கொண்டு செல்லப்பட்டதனால் பல மட்டங்களிலே அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது என்பதுதான் அவருடைய அனுபவமாக அவர் கூறுகின்றார். அதாவது இதில் பல பங்குதாரிகள் இருக்கின்றார்கள். அரசாங்க பங்குதாரிகள், சமூக பங்குதாரிகள், மத பங்குதாரிகள், இவர்கள் எல்லாருடைய பங்களிப்பும் அந்த மாற்றத்தை நோக்கி இதை தள்ளிவிட்டதாக அவர் உணர்கிறார். So the contribution from each stakeholders and their drive to transform has been the journey of grace. Thank you for that. මං අහන්න කැමති හාමුදුරුවනි ඔබ වහන්සේගෙන් මේකේ ආගමික එකමුතුව ගැන අපි කතා කරනවා. මේ සමාජයේ පරිවර්තනයේ ඉතාම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක්. ඒක කොහොමද ඔබ වහන්සේ මේකේ අත්විඳි? විශේෂයෙන්ම ආගමික නායකයන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරගන්න ඔවුන් එකතු කර ගැනීම ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වයේ විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඔව් මට තප්පරයක්. அவருடைய கருத்து மத தலைவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியிலே சேர்த்து கொண்டது இந்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலாக இருந்தது என்பது அவருடைய கருத்து. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ගමක් ගත්තාම ආගමික නායකයන්ට විශාල කාර්යභාරයක් ගමේ සාමකාමීත්වයෙන් යුතුව ඒ කටයුතු කර ගැනීමට දායකත්වය ලබා දීමට හැකියාව තියෙනවා. விசேஷமாக மத தலைவர்களுக்கு அந்தந்த சமூகத்திலே இருக்கிற முரண்பாடுகளை சமப்படுத்தவும் அவற்றை மாற்றவும் மத தலைவர்களுக்கு ஒரு பெரும் பங்களிப்பு இருக்கின்றது. මොකද මිනිස්සු කොයි විටත් උත්සාහ කරන්නේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන්න. මොකද ගෙදරක් ගත්තත්, ගමක් ගත්තත්, රටක් ගත්තත්, සමාජයේ කොයි තෙන් ගත්තත් මිනිස්සු යම් රාමුවකට කුලයකට බෙදිලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපි කියමුකෝ ව්‍යාපෘතියක් අපේ ගමට ගෙනාපු ව්‍යාපෘතිය ජල ව්‍යාපෘතියක් ගෙනෙව්වා ඒ මිනිස්සුන්ට දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට අවුරුදු 60කට එහා වතුර තිබිච්ච නැති ගමකට ග්‍රේස් ආයතනය වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතන එකතු වෙලා ලක්ෂ 41ක ලොකු ව්‍යාපෘතියක් කරා. නමුත් ඒ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේ නිලධාරීන් හිටියේ වෙනම කණ්ඩායම. ඊළඟට ව්‍යාපෘතිය ගමට ගෙනල්ලා ජලය ලබා දෙන අවස්ථාව වෙනකොට හිටියේ වෙනම කණ්ඩායම. එතකොට මේ දෙගොල්ලෝ අතර වෙනස් අදහස් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ගමේ කොටසක් තියෙනවා තවත් වෙන ගමක කොටසකුත් එකතු කරලා තමයි මේ ජලය ලබා දීමට තිබ්බේ. ඒතකොට දැන් ගම් දෙකක් කුල විදියට ගත්තොත් සමාජය අපි කුලය කතා කරන්නේ නැති වුණාට සමාජය තුල තියෙනවා. ඒතකොට කුල දෙකක්, ඒ වගේම සමිති දෙකක්, ඒ වගේම මිනිසුගේ රැකියාවන් විවිධාකාරයි. ඉතින් හැබැයි එකතු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර අපිට හොඳ පුහුණුවක් ලබා දුන්නා ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආගමික නායකයන් සම්බන්ධ කරගෙන අපේ ෆාදර්ස්ලා එහෙම සම්බන්ධ වෙලා ඒක විසඳුවා, කටයුතු කරා, සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ මැදිහත් වීම
ගමේ එකමුතුකම ඇතිකරන්න, සාමකාමී කරගන්න, මිනිස්සුන්ට සාධාරණ වෙනුවෙන් පිනේ හිටින්න ආගමික නායකයන්ට සිදු කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ව්‍යාපෘතියක් වේවා කුමන හෝ දෙයක් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ විශ්වාස කරනවාද මේකෙන් අපි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වගේ දෙයක් අපි ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න මේකේ වග බලා ගත්තා කියලා විශ්වාස කරනවාද මේක තුලින් ග්‍රේස් තුලින්? ඔව්. ඒකට හේතුව ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපෘතිය නතර කරන මට්ටම තමයි තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගැටලුව තමයි තිබ්බේ විවිධ අදහස් තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය කීපවතාවක් උත්සාහ කරා මැදිහත් වෙලා මේක විසඳන්න. නමුත් ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒකට අපේ මැදිහත් වීම. අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියට තමන්ගේ කාර්යභාරය තමන්ගේ වගකීම සේවය සිද්ධ කරන්න පුළුවන් අවකාශය පරිසරය සකස් කර දීමේ හැකියාව ලැබීම අපි තුලින් අපිට කරන්න දෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. එතනින් එහාට ඒ නිලධාරීන්ට ගමත් එක්ක එකතු වෙලා හොඳ සාර්ථකව ඒ ව්‍යාපෘතිය සිද්ධ කරන්න තියෙනවා. මොකද ප්‍රචණ්ඩත්වයමයි තිබ්බේ. අපි මැදිහත් වුණා ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉස්මතු වෙලා හානියකට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ ප්‍රතිඵලය ගම්වැසියන්ට දීමට අපි කටයුතු කරන්න. ரொம்ப ஸ்துதி. அவருடைய கருத்து, அதாவது அவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டார். ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்திலே நீர் பிரச்சனை இருந்தது. அந்த நீர் பிரச்சனையை தீர்க்க வழிக்கிடும் போது அதிலே ஜாதிகள், குலங்கள், சில இப்படியான பிரச்சனைகள் இருந்தன. அவற்றை இந்த கிரேஸ் உடைய இந்த கலந்துரையாடல் கலாச்சாரம் மூலம் பேசி தீர்க்கின்ற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து வன்முறையை தவிர்த்து கலந்துரையாடல் மூலம் பிரச்சனைகளை, முரண்பாடுகளை பேசி தீர்த்து அந்த திட்டத்தை செய்யக்கூடியதாக இருந்தமை என்றது தான் அவர் கூறியிருந்தார். Sir, I would like to ask from you, Deputy Ambassador, you are the backbone of this whole project. I would like to know how you feel when we are about to conclude this event. Thank you very much. I am not the backbone. The backbone of this project, that is the communities and is the people we have seen here today. And I just want to say that I'm deeply impressed what we have seen today, and also on the 2 times Deputy have taken me to spend a day and see the activities of this project. I have worked 40 years now with development cooperation. Sometimes you succeed and sometimes you do not achieve everything you set out to do. And every time I have seen activities of this project, also what we saw today, I have been very impressed. I see a determination and I see an ownership with the people who show the activities. And I also just want to say that I'm happy to see that there are so many strong women here and how you are supporting each other, and all the young people who are here also. You're the future of Sri Lanka, and it gives me a lot of hope when I see your determination and the drive you have shown into providing fantastic results with this project. Thank you. Shall I translate, please? Yes, oh sorry, that was එතුමා කියා සිටියේ එතුමාට ඊටාම සතුටුදායක දවසක් අද කියලා. එතුමා මේ දැක්ක දේවල් එක මේක සාර්ථක වැඩසටහනක් කියන එක එතුමාට දැනුණා කියන එක කියනවා. එයා ගොඩක් කල් මෙවැනි ව්‍යාපෘතිවල ඉන්නවා. එතකොට සමහර ඒවා සාර්ථක වෙනවා, සමහර ඒවා අසාර්ථක වෙනවා. නමුත් මේක ඊටාම සාර්ථක ගමනක් කියලා එයාට දැනුණා කියන එක තමයි එයා කිව්වේ. විශේෂයෙන්ම ඊටා ධෛර්යමත් ගැහණු පිරිසක් මේකේ වැඩ කරා. ඒක එයාට සතුටට කාරණාවක් කියලා එයා කිව්වා. සායේ දිරිමත් කම සායේ එකමුතුකම එයා අගය කරා. அவருடைய கருத்து, அவர் அதிக காலமாக இந்த அபிவிருத்தி வேலைகளில் ஈடுபட்டவராக
பல வேளைகளிலே சிலவை நன்றாக முடியும், சிலவை அப்படி நன்றாக முடிவதில்லை. அந்த விதத்திலே இந்த கிரேஸ் திட்டம் மிகவும் நல்ல ஒரு இடத்திலே வெற்றிகரமாக முடிந்திருப்பது அவருக்கு பெருமை. அதே நேரம் பெண்களின் பங்களிப்பு, இதிலே விசேஷமாக பெண்களின் பங்களிப்பு அவருக்கு சந்தோஷம் தருவதாக கூறியிருக்கிறார். So I just want to finish with saying once again, very strong recognition of what we have seen, how the communities have engaged in this. I will not mention each and every activities we have seen, but they have been impressive. So big thanks and big recognition to the communities. Then I also want to give a strong recognition to the local administration. The way they have engaged in this is also a very good example for how to ensure sustainability, the way how you seek to help your communities and the way you have engaged in this project give big hope for the sustainability. And then I wish to give a thanks to our partner World Vision. This project was conceived in 22 at the time of the big crisis in Sri Lanka as one little part of the bigger package from the European Union. And I just want to say that World Vision has shown such a professionalism. The way you know communities and work on the right principle makes me very proud to be a partner to you. So congratulations with what you have achieved. Thank you. එතුමා කියා සිටියේ මේ ප්‍රජාවේ අයිතිය, මේ වැඩසටහන ප්‍රජාවට අයිති, ප්‍රජාව තමයි මේකේ බෑක්බෝන් එක. ඒ හින්දා ඒක තමයි ලොකුම සතුට සහ මේකට දායක වුණු අනිකුත් පාක්ෂ විශේෂයෙන්ම රජයේ මේකේ ඒගොල්ලෝගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක සහ වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතනයේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් ගැන එයා ඊටාම සතුටු වෙනවා කියලා කිව්වා. මේක ඒගොල්ලෝ අරන් ගිය විදිය ගැන එයා සතුටු වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. அவர் மிகவும் சந்தோஷம் அடைவதாக சொன்னது இது சமூகத்துக்குரிய சமூகம் மூலம் வெற்றி பெற்ற ஒரு திட்டமாக இது மாறி இருக்கின்றது. அது அவருக்கு சந்தோஷம் தருவதாகவும் அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் இன்னும் அடுத்த வேற நிறுவனங்கள் இதிலே பங்களித்து அவர்களுடைய பங்களிப்பையும் அவர் கூறியிருந்தார். அதே போல வேர்ல்ட் விஷன் நிறுவனத்துடைய நேர்த்தியான இதை கையாண்ட நேர்த்தியான விதம் குறித்து அவர் பாராட்டுகளை தெரிவித்திருந்தார். Thank you sir. ඊළඟට මම කැමති මේ ව්‍යාපෘතියේ රජය පාක්ෂයෙන් අපිට මෙතන පැමිණලා සිටින මිස්ටර් හේරත් ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක මැඩපවත්වාගෙන යන්න ඉස්සරහට මේවා මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් සස්ටේන් වෙන්න මේ රජයේ පාර්ශ්වයේ මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි අහන්න කැමති ග්‍රේස් එකත් එක්ක වැඩ කිරීම සහ ඉස්සරහට කොහොමද රජයෙන් මේවා රකින්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි මේ ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන්නට කලින්ම අපි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා සහ අපි කණ්ඩායමක් එක්කලා මූලික ප්‍රතිපත්ති කීපයක් අඳුනගත්තා. நாங்கள் அரசாங்கமாக இதிலே சில விழுமியங்களை முதலிலே அடையாளம் கண்டு கொண்டோம் இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்க முதல். ඊට පස්සේ අපි Yes, so he said that they had identified certain values that they wanted to carry within this project. ඊට පස්සේ අපි ගම් වලට ගිහිල්ලා ගම් වල තියෙන අවශ්‍යතාවයන් ටික අඳුනගත්තා. දැන් විශේෂයෙන්ම ගමක ගැටුමක් එන්න මූලිකම හේතුව තමයි අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට තියෙන සම්පත්වල තියෙන බාධකය. Then we moved into the villages and identified their needs. And when you identify needs, you also need to find the resources to solve those issues. நாங்கள் பின்பு கிராமங்களுக்கு சென்றோம். கிராமங்களின் தேவைகளை அறிந்து கொண்டோம். தேவைகளை அறிந்து கொண்ட பின்பு அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான வளங்களை தேட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. අපි සම්පත් මදි වෙනකොට එක එක කණ්ඩායම් ආගමික විදියට, ජාතික විදියට, කුල විදියට ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායම හදා ගන්නවා. So when we face lack of resources, then we are bound to form teams within
religious leaders and community leaders to fill that gap of resources and find resources within. கிராமத்திலே அப்படியான இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க வழிக்கிடும் போது வளங்கள் குறைவாக இருக்கும்போது நாங்கள் மத தலைவர்கள் மற்றும் சமூக தலைவர்களிடையே அந்த වළங்களை තේඩී කොள்வதற்கான මුයච්චිகளிலே ඊடுපட்டோம். අපි මේ ග්‍රේස් ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් අවශ්‍යතාවය අඳුනගෙන අර වගේ ආගමික හෝ එහෙම නැත්නම් ජාතික කියන මට්ටම ජාතිවාදී කියන ජාතික කියන කණ්ඩායමට අයින් කරලා ගමක් විදිහට ඒ අවශ්‍යතාවයේ දකින කණ්ඩායම අපි එකතු කරගත්තා. நாங்கள் அதையும் தாண்டி கிராமத்திலே மக்கள் மத்தியிலே அந்த வளங்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வளங்களை எங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய திறமையானவர்களை தேடி கண்டு அறிந்து கொண்டோம். We also found resource people and people who could carry this vision forward within the villages itself. එතකොට අපිට දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න ගමේ ඒ ව්‍යාපෘතිය බාරව කණ්ඩායම් විදිහට ඉන්නවා. ඒතන ජාතිවාදී හෝ ආගම්වාදී හෝ වෙනත් කිසිදු කාරණාවක් නැහැ. මේ අවශ්‍යතාවය සඳහා පමණයි කණ්ඩායම එකතු වුණේ. ඒ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අර ආපදා කළමනාකරන DRR ප්‍රොජෙක්ට් වලදී දුප්පත් කෙනත් සල්ලි තියෙන කෙනත් ගමේ විවිධ ආගම් දැන් පුත්තලන්දි ශ්‍රී ගත්තාම ප්‍රධාන ජාතීන් 3ක් ඉන්නවා ආගම් 4ක් තියෙනවා. මේ ඒ ඔක්කොගෙම සංකලනයේ අවශ්‍යතාවය තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒතකොට මේ වෙනකොටත් දැන් මේ කණ්ඩායම පෙළ ගැහිලා ඉනවා. දැන් මට අදත් කතා කරා ඒ කණ්ඩායම. දැන් ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. දැන් ඊටු අපි දැන් මුන්දලමේ ඇල ව්‍යාපෘතිය තව ටිකක් අපිට කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒක කොහොමද කරන්න කියන තමයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. So through grace we were able to unite the communities and to focus on resolving these issues instead of focusing on religious or racial differences. We were also able to work with the haves and the have-nots and to bring them together to work and focus towards resolving these issues in the villages. Grace திட்டத்தின் ஊடாக நாங்கள் மதம் அல்லது இனம் அல்லது ஜாதி என்பதை தாண்டி மக்கள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை மட்டும் நோக்கி செல்கின்ற ஒரு 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 திட்டத்தை அல்லது ஒரு பயிற்சியை அவர்களுக்குள்ளாக கொண்டு வர முடிந்தது. அதிலே பணக்காரர்கள் ஏழைகள் இப்படி எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த கிராமத்திலே இருந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பது குறித்து நாங்கள் வேலை செய்ய கூடியதாக இருந்தது. ඊළඟට අපි ආයේ පුලිච්ච කුලම නෑ ඒගොල්ලන්ගේ ඇලේ වතුර තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල කල්පනා කරන්නේ මේකේ මානෙල් හිටෝලා ආදායමක් ගන්න. මානෙල් මල්. ඊළඟට ඒකේ මාළු ඇති කරලා තව ආදායමක් ගන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ගමේ කට්ටියට මේකේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනකොට ඒගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂා කිරීමට පෙළඹෙනවා. ඒ සඳහා අපේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය සහයෝගය දක්වනවා. මම උදාහරණයක් ගත්තේ මුන්දලම. තව උදාහරණයක් ගත්තා ඒ කල්පිටිය වනාත විල්ලුව මේ නවගත් එක අපිට උදාහරණයක් ගත්ත හැකි. නමුත් කාල වේලාව තියෙන නිසා ගැටලුවක් තියෙන නිසා ඔය වගේ උදාහරණ ගත්තේ මේ වෙනකොට මේ ව්‍යාපෘතිය ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ගමේ ප්‍රජාව සංවිධානය වෙලා ඉන්නවා. ඒ සඳහා අපේ රජයේ නිලධාරීන් විදිහට රජයේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ එතකොට. So the interesting point he made I think was that the solutions are coming from the community itself and they are finding creative ways to go forward and find solutions for their needs and that is through training and bringing them together. அவர் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் சமூகத்திலே உள்ளவர்களே அவர்களே வந்து பல தீர்வுகளை தேடி கண்டுபிடித்துக் கொள்கின்றார்கள். அவர்களே பல படைப்பாற்றலான சில விஷயங்களை ஆலோசனைகளை கொண்டு வந்து அந்த தீர்வுகளை கண்டுகொள்கிறார்கள். அதற்கான அரசாங்க உதவி எப்போதும் இருக்கும். அதிலே எந்த சிக்கலும் இருக்காது என்பதை அவர் கூறி சென்றார். He also said that the government will always be supportive and the journey will continue. Thank you. Right. මේ මොහොතේ මම කැමති පොඩ්ඩක් සභාවට ගිහිල්ලා එන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් වෙලා අහන් හිටියේ ඉඳා இப்போது நான் உங்களிடம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இங்கால வரலாம்னு நினைக்கிறேன். I'd like to ask if anyone has anything to say so far with some of the experiences shared here, some of the ideas, some experiences
some personal experiences. පුද්ගලිකව අත්දැකීම් තියෙනවා නම් අපි කැමති ඒවට අහුම්කම් දෙන්න. சொந்த அனுபவங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு விருப்பம் அதை பற்றி கேட்பதற்கு. வெக்கப்படாமல் பேசலாம். ලැජ්ජ වෙන්නේ නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. මම දැක්ක අර අතන ඉන්න නංගි එහෙම ඇතුලේ තාම ධෛර්යයත්ම කතා කරනවා. බොහොම අතපය විසික් කරලා එහෙම කතා කරනවා. මම දැක්කා මේකේ මොනිටර් එකේ. ඉතින් මම කැමති මේ කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ මම හිතුවා මේ Sir also mentioned that he was able to find some strong women in throughout this project, and I would like to hear from some of them. කවුරු හරි අදහසක් අපි මයික් එකක් දෙනවා. නංගි ඔයා ඔව් ඔයාව තමයි මං කිව්වේ. No, one person got up. Somebody is up. Mic එක පොඩ්ඩක් දෙන්න please. Can somebody pass the mic please? There were 2 mics there, no? Yeah. Nangi, we will come to you. Sit, have a seat. Thank you. ගරු සභාවෙන් සියලු දෙනාමින් අවසරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ මහත්තයා පරණ දේවල් මතක් කරන්න අපි කැමැති වගේ නිතරම පුලපුලා කිව්වා යම් දෙයක් කියන්න කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි පරණ දේවල් මතක් කරනකොට අපි චාරිකාවක් ගිහිල්ලා පහවදා ගුරුතුමා කියනවා ගිරිය චාරිකාවේ මතක සටහන් ලියන්න කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අර කොටුවල ගිය හැටිම ආර්ථිකය ආපදා කළමනාකරණය ඒ සම්බන්ධව ඉම්පැක්ට් ඒ සියල්ලක්ම අපි ඇස් වලින් දැක්කා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය හා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්ක දිසාපතිතුමන්ලාට දීර්ඝායු ලැබෙන්න ඕන. මේ ගංවතුර සම්බන්ධව එතුමාලා සාකච්ඡා කරලා අප පුලිචාකුලම ගත්තා නම් අපි නිතරම ප්‍රාදේශීය මහලේකම්තුමාට කියපාම එතුමා දිසාපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අවුරුදු 80ක් ඉපරණි ඇල මාර්ගයක් අපිට දැන් ගංවතුර උවදරින් ගොඩාක් අපිට අවම කරලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම පුලිචාකුලම කියන්නේ ඊටා කඳුකරේ ඉඳලා ගලා බසින දිය ධාරාම් පිරි පුලිචුකුලමට ඇවිල්ලා ඒ ගම්මානයේම සතියක් පුරා පවා වැසිකිළියකටත් යන්නේ නැතුව අපි යට කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ ගංවතුරු 10ක් ආවා. හැබැයි ගෙවල් පැත්තට නම් හැරිලා බැලුවේ නැහැ. ඒ ගංවතුර මම හිතන්නේ ග්‍රේස් ප්‍රොජෙක්ට් දීප්ති මහත්තයා ඒ රාජ්‍ය ආයතන වලින් අපිට සහාය ලබා දීලා ඒ දිසාපතිතුමාත් එක්ක කතා කරලා පුලිචුකුලමට වෙන් කරලා දීපු ඒ කියන්නේ මහා දුකක් වින්දා. ඒ කියන්නේ දීවරේ හිටියා වී ගොයිතන් කිරිගොවි මැටිබඳුන් කරුවන් ඒ වසරකට දෙපාරක් ඒගොල්ලෝ බංකොලොත් භාවයේ තමයි ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ. දැන් නම් දෙයියන්ගේ පීඨේ මේ ව්‍යාපෘතිය පුලිචුකුලමට අපිට දිසාපතිතුමා මැදිහත් වෙලා ලබා දුන්නාට පස්සේ 60ක් මේ අවස්ථාවේදී අපි උවදුරින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. අපි බේරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ලොකුම අපිට යහපතක් තමයි ශීලද සිංහලද මුස්ලිම්ද බර්ගර්ද කතෝලිකද කියලා සියලු දෙනාම එකතු කරලා මේ මිනිස්සුන්ගේ මුහුණ බලන එකත් පිනක් කියලා නබිනායකතුමා කියන ඒ වගේ වාතාවරණයක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා මේ ග්‍රේස් ආයතනයේ අපිට එකතු වෙලා. ඔබතුමා කිව්වා ග්‍රේස් කියන එක අමතක කරන්න බෑ කියලා. මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්ත 1960 ගණන් ඉඳලා 76 එනකම් මාළක පන්තියේ හිටපු මගේ මාළඟ හිටපු ග්‍රේස් මැටිල්ලා එයා හරි ගණන් වලට දක්ෂයි. දැන් ජීවිත අතරත් නැහැ. ඔබතුමා ඒක කියනකොට මේ මගේ අර මේකේ ඇහිලිය තමයි මතක් වුනේ. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. එහෙම ගොඩක් ග්‍රේස්ලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතවල. එහෙනම් ඒක අමතක නොවන එකක්. அவர் சொல்லி இருந்தது මේ ගම්පා නේද මේ ගම්පා දිස්ත්‍රික් නේද ඔබතුමා කතා කරේ புத்தளம் டிஸ்ட்ரிக்டே புத்தளம் டிஸ்ட்ரிக்டிலே வெள்ளம் காரணமாக அநேக காலமாக கிட்டத்தட்ட 80 வருஷங்களாக ஒரு பெரிய வெள்ள அனர்த்தம் அங்கே இருந்ததாகவும் அதிலே பல வியாபாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கிரேஸ் நிறுவனத்தின் செயற்திட்டம் மூலம் ஒரு கான்
அமைக்கப்பட்டு இந்த வெள்ளம் வராமல் தடுப்பதற்கான வேலைகள் நடைபெற்றதாகவும் அது சமூகம் சேர்ந்து எல்லோரும், அதாவது மதங்கள் இனங்கள் தாண்டி எல்லோரும் அதற்காக வேலை செய்ததாகவும், இப்போது அந்த பிரதேசத்திலே 60% இந்த வெள்ளம் வராமல் இருக்க அமைப்புகள் அதற்கான வேலை திட்டங்கள் நடந்திருப்பதாகவும் அது ஒரு பெரிய வெற்றி பயணமாகவும் அவர் கருதியிருந்தார். அவருடைய வாழ்க்கையிலும் கிரேஸ் என்னும் ஒரு நபர் இருந்ததாக இறுதியிலே கூறியிருந்தார். So the summary of that gentleman's thoughts were that in their district, in the Puttalam district, for the longest time they've had flooding, which was a major issue for businesses and livelihoods of people. And through grace, they were able to work on a drainage system where 60% of the problem has been resolved, and they are now able to continue their lives without that issue. So thank you for that thought. Yes, ara nangita mic ekadem. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லும்போது நான் நினைக்கிறேன் நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லி. ஏன்னு கேட்டால் நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் இந்த ப்ராஜெக்ட் இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாற்றங்களை செஞ்சுருக்கு. நான் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டிவ் வசதியாளராக இருக்கேன் இந்த கிரேஸ் ப்ராஜெக்டில் கல்பிட்டி பிரதேசத்தில். அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் சேவிங்ஸை எப்படி சேமித்து தங்க அதில் அந்த இதில் இருந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை சொந்தமாக எப்படி கொண்டு போகிறது, பிஸ்னஸை எப்படி ஓன் முறைக்கு செஞ்சு அதில் இருந்து எப்படி படிப்படியாக வாழ்க்கையை முன்னேற்றி கொள்வது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுப்பட்டிருக்குது. அந்த வகையில் நினைக்கும் போது இந்த கிரேஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றதை நான் சொல்கிறேன். எந்த இடம் சொன்னீங்க நீங்கள்? கல்பிட்டி பிரதேசம். එන අංගී කල්පිටි ප්‍රදේශයෙන් එයා වැඩ කරලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ගොඩක් නැති බැරි අයත් එක්ක මං හිතන්නේ. එතකොට එයා කියන්නේ මේ ඉතුරු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ ඒ ඉතුරු කිරීම තුලින් පොඩි ව්‍යාපාර කොහොමද පටන් ගන්න, ඒවා කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලෝ ග්‍රේස් තුලින් ඉගෙන ගත්තා කියන එක තමයි යා කිව්වේ. ඒක ඊටාම වැදගත් වුණා කියන එක තමයි කිව්වේ. So she works in the Kalpiti area. I think she works with underprivileged people, and she said Grace was able to teach them the importance of savings and how to start small businesses and how to sustain them, and she is very grateful for that learning. So we'll come back to the panel. So Aranya, you're from Scope. You asked me not to ask anything about Grace because you were not part of Grace. I won't. I'd just like to ask you from an outsider perspective, what you thought about Grace and how it felt. Yes, thank you so much. I am very grateful for this opportunity. My team and I are here, and we are also learning a lot from your experiences. And definitely for the SCOPE project, which is also co-funded by the European Union as well as the German Federal Foreign Office, we started in 2022 as well. So just before Grace, but very much with the crisis, with the economic crisis. It was a very difficult year. I think everyone may remember it as a bad dream or still feel the shocks of that year today. And that's why you can also sense why this project, the communities are saying it came at such a timely manner for us. Let me translate that. එතුමිය කියා සිටියේ මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්ත කාලය කොතරම් වැදගත්ද කියනවා නම්. මොකද අපි අර්බුදකාරී කාලයක හිටියේ 2022 මම හිතන්නේ. නේද? 23, yes. Grace පටන් ගත්තේ 2023. එතකොට මේ අර්බුද කාලයේ මෙවැනි වැඩසටහන් පටන් ගැනීමේ තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ වැදගත්කම ගැන තමයි යා සඳහන් කරේ. இப்படியான திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற காலம் எவ்வளவு முக்கியமானது. அதாவது எங்களுக்கு தெரியும்
நாங்கள் ஒரு ஒரு கஷ்டமான காலத்திலே 2022 2023 ஆண்டுகளிலே இந்த நாட்டிலே அனுபவித்தோம். அந்த காலத்திலே தான் இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. And as said before, conflicts or situations of crisis offer us an opportunities for perspective. And I think certainly it had us Sri Lankans, whether implementing agencies or communities, thinking about where have we gone wrong, whether it's in business growth or whether it's in development. And I think we could see the lessons. It's not like we couldn't. And අර්බුදකාරී අවස්ථා අපිට අවස්ථාවක් ගෙන දෙනවා අපි අපිට කොහෙද වැරදුනේ කියන එක ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපිට අවස්ථාවක් හම්බුණා කියලා එයා විශ්වාස කරනවා සමාජයක් හැටියට රටක් හැටියට මේ ඉගෙන ගන්න. කොහෙද අපිට වැරදුනේ කියලා ඉගෙනගෙන ඒකෙන් අපි ඉස්සරහට යන්න. இப்படியான சில கஷ்டமான காலங்களிலே அவை எங்களுக்கு படிப்பினைகளாக அமைகின்றது என்பதையும் அந்த கஷ்ட காலங்களிலே நாங்கள் எங்கே பிழை விட்டோம் எங்கே தவறு செய்தோம் என்பதை படித்து கொள்வதற்கும் அதை திருத்திக் கொள்வதற்கும் ஒரு காலமாக அது அமைந்து இருக்கின்றது என்பதை அவர் சொல்லியிருந்தார். And in Sri Lanka, 70% of our economic production comes from the micro, medium, small enterprises. It is not just the backbone, the main platform of economic production. ශ්‍රී ලංකීය ආර්ථිකයේ 70%ක් මෙවැනි small පොඩි ව්‍යාපෘති වලින් තමයි ඒ ආර්ථිකය ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක වැදගත් කියන එක තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ அதாவது இந்த சிறு வியாபாரங்கள் கிட்டத்தட்ட 70% பங்களிப்பை எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே ஸ்ரீலங்கா இலங்கையுடைய பொருளாதாரத்திலே பங்களிக்கின்றது. And in our work in Scope, we've found that it is very true that no matter what size of the businesses are thinking of where they are located, the diversity of the community they serve or belong to. They are thinking of their supply chains. They are thinking of who their consumers are. And they want to broaden that. They want to increase that. And businesses, because we have seen critical incidences of violence against minority-owned businesses in the past, during critical junctures, they know that when one business is affected, your supply or your consumer base goes away. Because everyone is so interconnected in this country, especially in business sector. வியாபார ரீதியாக நாங்கள் எல்லோரும் இந்த நாட்டிலே விசேஷமாக இணைந்து இருப்பதால் ஒருவர் பாதிக்கப்படுவது மற்றவர்களையும் ஒரு சங்கிலியாக மற்றவர்களையும் பாதிக்கின்றது. ஆகவே அதை ஸ்கோப்பிலே நாங்கள் வேலை செய்யும் போது அதை தெரிந்து கொள்கிறோம் என்பதை கூறியிருந்தார். She feels that the business community is interconnected very much in this country, and when one business community is affected, that affects the entire community, the business community, and that's the learning from Scope. So as we heard before, if this is the journey that the communities here are undertaking, then certainly it is a journey that we are all sharing in, and we hope that protecting our relationships, encouraging each other no matter who we are, is part and parcel of how we go forward together. ඒ වගේම එහෙනම් සහමූලිකව වැඩ කිරීම සහ අපි එකිනෙකාට උදව් කිරීම සහ මේ බර එකට කර ගන්න එක තමයි අපි කළ යුත්තේ කියන එක තමයි යාගේ අදහස උනේ. அவருடைய கருத்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக ஒருமனப்பட்டு இந்த பாரங்களை சுமந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை காண வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய அனுபவமாக இருக்கின்றது. Thank you. ஹரி අපි එමු ஃபாத்திமா நிஃப்லா கல்பிட்டிய தமிழ்ல உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒரு சிறுபான்மையினத்தை சேர்ந்தவர், இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கீங்க, உங்களோட அனுபவம் என்ன? கிரேஸோட வேலை செய்த உங்களோட அனுபவம் என்ன? தேங்க்யூ சார். நான் கிரேஸ்க்கு வர முந்தி நான் அறிமுகமானது உண்மையிலேயே
ඉම්පෙක්ට් ප්ලස් மூலமாக தான் වෙල්විෂනාල ඉම්පෙක්ට් ප්ලස් மூலமாக தான் මම මුලින්ම සහභාගී වුණේ ඉම්පැක්ට් ප්ලස් කියන වැඩසටහනේ World Vision එකේ. I was firstly part of Impact Plus by World Vision before I came to Grace. இது மூலமாக மொடியூல் ட்ரைனிங் தான் எங்களுக்கு தருவாங்க. அதை நாங்கள் சமூக மட்டத்தில் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அதை கொண்டு வந்து சேர்க்குறது. அதை தாண்டி கிரேஸ் ப்ராஜெக்டால் எங்களுக்கு பீஸ் பில்டிங் ட்ரைனிங் ஒன்று தந்தாங்க. என்னன்னு சொன்னால் கல்ச்சரல் சம்மந்தமாக எங்களோட சமூகம் வந்து மல்டி கல்ச்சராக இருக்கிறதால அதை அவங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களோட சமயத்தை பின்பற்றி அவங்களுக்குள்ளே தனிப்பட்ட ரீதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது அவங்களோட பிறட மதத்துக்கு அவங்க வந்து ஒரு மதிப்பு கொடுக்குற சூழ்நிலை எங்களோட சமூகத்தில் இருக்கல்ல இன்னொரு මදத்துக்கு එයා එතකොට මේකේ පීස් බිල්ඩින් ගැන තමයි මූලික අධ්‍යාපනය නැත්තම් ග්‍රේස් ඒ ව්‍යාපෘතියේ ට්‍රේනින් එක ලබා ගත්තේ. එතකොට එයා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ එයාගේ සමාජයේ අනිකුත් ආගම් වලට ගෞරව කිරීමක් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. She feels that she was part of peace building through the Grace Project, and she feels that in her community sometimes there is disrespect between religions. ஸோ இந்த கிரேஸ் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக கல்ச்சரல் சம்மந்தமாக ட்ரைனிங் தந்து நாங்கள் அதை பிள்ளைகளுக்கு வந்து கொடுக்க போக்கல நாங்கள் இப்போ ட்ரைனிங் பண்ண போக்கலையே லீடர்ஸ்மாருக்கு நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங் சென்டர்களுக்கே நாங்களாகவே மாறி அவங்களோட கல்ச்சருக்கு இப்போ ஏற்ற மாதிரி மாறி எங்களோட கல்ச்சருக்கு அவங்கள மாற்றி அப்படி நாங்கள் கொஞ்சம் விஷயங்களை செஞ்சு கொண்டோம். And the cultural dialogue and the sharing that happened through Grace, she feels that has transformed her and the others who participated in the learning project to understand other cultures better. අනිකුත් සමාජ අනිකුත් ආගම් ගැන දැනගන්න ඒ ගැන අදහස් බෙදා ගන්න සහ ඒගොල්ලෝගේ අදහස් දැනගන්න ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතියේ ඒගොල්ලෝ සහභාගී වීම ருக்குலாக் වුණා කියන එක තමයි යා කියන්නේ. இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்கள் லீடர்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும்போது அங்கனே வந்து எப்படியா அவங்களோட கல்ச்சரை நாங்கள் ஏற்றி வாழ்றது எப்படின்ட்டு எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு அதை உணர்ந்து கொண்டோம் எப்படின்னு சொல்லி. මුලින්ම ඒක පෞද්ගලිකව දැනුණා අපිට. Firstly she could feel the transformation personally. அதுக்கப்புறமா எங்களோட சமூக மட்டத்தில் நாங்கள் இம்பேக்ட் ப்ளஸ் செய்கிறோம் தானே அதில் பீஸ் பில்டிங்கு அந்த மொடியூல் ட்ரைனிங்கை நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு செய்யும்போது இப்போ எங்களோட ஏரியாவில் வந்து கோயிலும் சர்ச்சும் கிட்ட இருந்துச்சு. அப்போ 3 இயர்ஸாக அங்கே வந்து பிரச்சனை என்ன இவங்க கோயில் மணி அடிக்க போக்குள்ள இங்கே அவங்க 2 பேரும் இவங்க பூஜை செஞ்சால் இவங்களோட இதை போட்டு விடுறது அந்த மாதிரியான பிரச்சனை 3 வருஷமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு. කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ළඟ පල්ලියකුයි කෝවිලකුයි තිබුණලු. ඒකේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ලොකු ගැටුම් තිබුණලු. මේ සීනුව මෙහෙ ගාද්දී හේ ප්‍රශ්නයක්ලු මෙහෙ සීනුව ගාද්දී හේ ප්‍රශ්නයක්ලු. එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණලු. So she says in her place where she lives there is a Christian church and a kovil, Hindu kovil next to each other, and there were many issues between the two religious entities. இப்படி பிரச்சனை முரண்பாடுகள் சமூகத்துக்கு இடையில் 2 மதங்களுக்கு இடையில் பிரச்சனை பெய்த்துட்டிக்க போக்குள்ள இந்த பீஸ் பில்டிங் மொடியூல் ட்ரைனிங்கை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க போக்குள்ள அந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்போ நாங்கள் அந்த ஏஜ் கேட்டகரி ஒன்றிக்கு 12 தொடக்கம் 18 வயது பிள்ளைகள் டீனேஜ்க்கு உட்பட்டவங்களை தான் நாங்கள் அந்த வயதுக்கு உட்பட்டவங்களை தான் எடுத்து அந்த கிளப் செய்கிறோம். அவங்களுக்கு கொடுக்க போக்குள்ள அந்த வயது வந்து அவங்க யோசிக்கக்கூடிய வயது என்ன பிரச்சனை ஏன் இது இப்படின்ட்டு அவங்க யோசித்து வீடுகளில் சமூகங்களில் கொஞ்சம் பேசக்கூடிய வயது தானே. அப்போ நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங்கை செய்ய போக்கல பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சாங்க வீட்டில் போய்த்து அதை அவங்க வீட்டில் பெற்றோர்களோட உரையாடி கொண்டாங்க. என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ மல்டி கல்ச்சர் எங்களோட கிளப்பில் எல்லா மதத்தவங்களும் இருப்பாங்க. அவங்கள பள்ளிக்கு கூட்டி போகிறது சர்ச்சுக்கு கூட்டி போகிறது கோயிலுக்கு கூட்டி போகிறது அவங்களோட மதத்தை எல்லாரோட மதத்தையும் எல்லாருக்கும் விளக்கப்படுத்துறது.
இப்படியா இருக்க போக்குள்ள அந்த சர்ச்சுக்கும் கோயிலுக்கும் பிரச்சனை இருந்துச்சு தானே, அதை பற்றி பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சாங்க, பேரண்ட்ஸோட பற்றி பேசினாங்க. பேரண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் வந்து சமூக மட்டத்தில் வந்து பேசி அதை தீர்க்க போக்குள்ள முடிவு வந்துச்சு. நல்ல முடிவு என்னன்னு சொன்னால், அவங்க வந்து இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்கண்டா, கோயில் உற்சவம் நடக்க போக்குள்ள அவங்களோட மதத்துக்கு இவங்க மதிப்பளிச்சு ஒரு 5-10 நிமிஷம் இவங்களோட பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான சில ஆக்டிவிட்டீஸை மாற்றிக்கொண்டு அதை வந்து இந்த பீஸ் பில்டிங் மாடியூல் ட்ரைனிங்கால் வந்த மிக பெரிய வெற்றியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ මච්. එතකොට එයාගේ අදහස වෙලා තිබුණේ මේ එතකොට මේගොල්ලෝ මේ පීස් බිල්ඩින් මොඩියුල් එක ගිහිල්ලා ඒ විවිධ ආගම්වල නිකන් සාමාන්‍යයෙන් 12යි 13 වගේ ළමයින්ට මේක ගැන ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපනයක් දුන්නා කියලා. එතකොට මේ ළමයි ගිහිල්ලා දෙමව්පියට කියලා අන්තිමට ඒ දෙගොල්ලම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඉගෙන ගත්තා. මෙහි සීනුව ගහනකොට ඒගොල්ලෝ විනාඩි 5ක් 10ක් ඉවසීමෙන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සීනුව ගහනවා. එහෙම ඒ ප්‍රශ්නය निराකරණය කරගත්තා කියන එක තමයි එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙලා තිබුණේ. So she said that finally they were able to teach the modules to teenagers like 12-13-year-old teenagers, and they were able to transfer that knowledge to parents, and ultimately the parents were able to be patient with each other and respect each one's religion and move forward. Thank you for that. Langi antimata ඔයාට පොඩි කෙටි කාලයක් දෙනවා අපිට කාලය නැති හින්දා සෙව්මිනි නේ ඔයා. හරි. ඔයාගේ අත්දැකීම අපිට කියන්න කෙටියෙන්. මට දැනෙන විදියට කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ග්‍රේස් කියන්නේ මිරකල් එකක්. ඒ මොකද ග්‍රේස් කියන්නේ මිරකල් එකක්. She says that grace is a miracle. Grace வந்து ஒரு அற்புதம் என்று சொல்றார். ඒ මොකද ඒ හරහා සාමයේ පාලම් ගොඩ නැගුවා. විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම් කනෙක්ට් ප්‍රොජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්, ඩයලොග්ස් වෙන්න පුළුවන්. සමාජය තුළ සමහර විට ගැටුම් ඇති වෙන්න හේතුව ඒගොල්ලෝ කතා නොකිරීම. ඒ කතා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සහ සංවාද මණ්ඩප ගොඩනැගීම හරහා ඒගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ගේ ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන් කියලා දැන ගැනීම විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා සිදු වුණා. මම හිතනවා ඒක ලොකු උත්තේජනයක් ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන ගැටලු වලට විසඳුම් හොයන්න සහ අනාගතයට යද්දී ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ගැටුම් විසඳ ගන්න අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධයෙන්. Right. She feels that grace was a bridge for dialogue and conversation and resolution between communities that had issues, and she feels that grace was a miracle and a bridge that filled the gap. Grace ஒரு அற்புதமான விடயமாகவும் ஒரு பாலமாகவும் அமைந்ததாகவும் சமூகங்களுக்கு இடையிலே இருந்த சிக்கல்களை கதைக்கவும் பேசவும் அந்த கலந்துரையாடலின் கலாச்சாரம் என்று சொன்னோம், அதை வளர்த்தெடுத்த ஒரு திட்டமாகத்தான் அதை கருதுகிறார். මගේ අත්දැකීමක් ෂෙයා කරගත්තොත් අදෘශ්‍යමාන ගැටලු සාමාන්‍ය සමාජය තුළ තියෙන කාස්ට් ඉෂු ඒ වගේ දේවල් නිසා දෙකට බෙදලා තිබුණ ගම් දෙකක් එකම ගම දෙකට බෙදලා තිබුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි කනෙක්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා. මේ හරහා තිබුණ විවිධාකාර ඇක්ටිවිටි ඒගොල්ලන්ට එක්කිනෙකාට එකතු වෙන්න තිබුණු අවස්ථා සහ විවිධාකාර ඇක්ටිවිටි හරහා ඒ ගම් දෙක දැන් එකක් වෙලා ඒගොල්ලෝගේ දහම් පාසල් දෙක එකක් වෙලා සහ ඒගොල්ලෝ තවත් අහල පහල තියෙන ගම්වල දහම් පාසල් එකතු කරගෙන ඉස්සරහට එක දහම් පාසලක් විදියට ඉස්සරහට යන විදියට දැන් හැදිලා තියෙනවා. ඒක අපි හරහා කියන්නේ ගම් දෙක එකතුනේ අපි හරහා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යෑම අපිට සතුටක්. මොකද මේ හරහා වුණේ සංවාද නැත්නම් ගම් එකතු වීම ගැන අත්දැකීම් ලැබලා දැන් ඕන ඉදිරියට යෑම සතුටක්. So personally she was able to work with a community that had caste issues, and they were able to intervene and create a dialogue and actually bring those villages together. The village was apparently split in two, and they were able to merge them together, bring them together through dialogue by working through the models given by Grace and the training. Grace உடைய பயிற்சி திட்டங்கள் மூலமாக ஜாதி விதமாக பிரிந்திருந்த ஒரு கிராமத்தை, அது ரெண்டாக பிரிந்திருந்த ஒரு கிராமத்தை மீண்டும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தனக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாக கிடைத்தது என்பதை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். ඉතින් මේ දේවල් සාක්ෂි දරනවා ග්‍රේස් කියන්නේ මිරකල් එකක් කියන එකට.
ඒ වගේම ඒ මිරකල් එකක් කියන්නේ එක දවසකින් ඉවර වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක්. ඒක අනාගතේ කරා යන එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ සාක්ෂි මේ අපේ එක්සැම්පල් සාක්ෂි දරනවා ග්‍රේස් කියන එක මිරකල් එකක් කියන එකට. So this is proof that grace is indeed a miracle, and it's a journey of transformation. It doesn't happen overnight, but it's a long-term journey, and we are journeying in the right direction towards that real transformation. அதாவது இது ஒரு நீண்ட பயணம். அந்த மாற்றம் என்பது ஒரு நாளில் ஏற்படுவதல்ல. இந்த அற்புதம், கிரேஸ் என்னும் அற்புதம் அந்த மாற்றத்துக்கான வழியாக தொடர்ந்தும் அமைந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்பதை அவர் கூறியிருந்தார். මම හිතන්නේ අපිට කාල වේලාව දැන් ඉවරයි. අපි බඩගිනිත් ඇති. I think we will all be hungry, and I think are we up for time? You have something to say? Yes, please pass the mic, please. සුව මධ්‍යහනක් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු දිශාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම දකින්නේ ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ ලැබිච්ච ආශිර්වාදයක් කියන එකයි. මුන්දලම් ප්‍රදේශයේ මම කතා කරන පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මම පරිපාලන ග්‍රාමාධිකාරී මුන්දලමේ. මම එහෙට යද්දී මම දකිනවා විශාල වශයෙන් ජන ජීවිතයට වෙන රුකුල. ඒකේ දෙපැත්තක් වෙනවා. ආර්ථික පැත්තෙන් ජන ජීවිතයට ලොකු සහනයක් දෙනවා ස්වයංරැකියා ඒ සහන ළඟේම වසර ගණනාවක් පීඩාවෙන් විඳිනවා ජනතාව වැසි කාලෙට. ඒකට ව්‍යාපෘති හැදෙනවා මුන්දලම් ප්‍රදේශයේ. ඒවල වතුර බහින් නැතුව තියෙනවා. මාස ගණන් තියෙනවා යට වෙච්ච. උදාහරණයක් ගත්තාම පාලසෝලේ වසමේ පවුල් 300ක් විතර යට වෙච්ච තැන් මේ සැරේ ඇල කැපුවට පස්සේ පවුල් 2කට 3කට සීමා වෙනවා. ඒක මාස ගණනක් තිබිච්ච එක දවසකට වගේ සීමා වෙනවා. එතකොට පුලිච්චි කුලම ව්‍යවහාරහා එනවා වතුර අපි කොටසක් කරනවා. ඒකේ විශාල පීඩාවක් ලක් වෙනවා. ගම්මානම යට වෙනවා මුළු ඒරියා එකම. ඒවා සේරම ජනතාව පීඩාවට පත් නොවන තැනට එනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ව්‍යාපෘති හරහා මේ වෙද්දී අපි ඒ ව්‍යාපෘති කපු තැන් වල ආදායම් උත්පාදන මාර්ග හැටියට ඒක තිරසාර භාවයට ඇති වෙන්න නිල් මහ නිල් වගාව මාළු ඇති කිරීම ඒ වගේම ඒ කරන කොටසේ ශාක වගාවක් හැටියට අපි සියඹල වගේ දේවල් ස්ථාපිත කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩසටහන් හරහා මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය මම දකින්නේ ලොකු ආශිර්වාදයක් තමයි ලැබුණු. මොකද ඒ හරහා ජන ජීවිතයේ තිබිච්ච පීඩාව විශාල වශයෙන් අවම වෙනවා. கிரேஸ் என்பது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாகவும் புத்தளம் முந்தளம் என்ற பிரதேசத்திலே வெள்ளம் சம்பந்தமாக பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்ததாகவும் அந்த பிரச்சனைகளை இப்போது கிரேஸ் திட்டங்கள் மூலமாக குறைத்திருப்பதாகவும் வெள்ளத்திலே இருந்து வர்ற அனர்த்தங்களை குறைத்து தங்களால் செயற்பட முடியுது என்பதை அவர் கூறியிருந்தார். He felt that grace was a big blessing, and he is from Puttalam, and he was also mentioning the flooding issue that they had to face for many years, and that they have been able to rectify that to a certain level and continue their lives. So I'd like to end this discussion on that note. I would very much like for all of us to give ourselves a big round of applause for what we have done and the small change that we have been able to make in this country. Shall we all அப்படியாக காம் கைகளை தட்டுவோம் எங்களுக்காக. Thank you. Thank you so much. We will now break for lunch. Please feel free to move around, and is lunch arranged? Lunch is arranged on I think this side on my left. Please make your ways
please enjoy the lunch, and we will be back for a few more discussions after lunch. දැන් අපිට කෑම වේලාව ලෑස්ති. අපි කෑම මං හිතන්නේ මගේ වම් පැත්තේ තියෙන කුටියේ ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. එතන ගිහිල්ලා ඒ කෑම ටික භුක්ති විඳලා ආපහු පැමිණෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குது. என்னுடைய இடது பக்கத்திலே அங்கே போய் உங்களுடைய சாப்பாடை சாப்பிட்டு மீண்டும் வருமாறு கேட்கின்றோம். Check, check. Check, check. 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 Check, check, check. 1, 2.